Ok. Ohayo gozaimasu. Là, t'as konnichiwa, khad femme après-midi. Ohayo gozaimasu, c'est le matin. Ok. Ok. Donc, bonjour, good morning, konnichiwa from Japan. So, I am Mohammed Kefi. I will try to manage today this session, especially on water. So, before starting the panel, just I will give an overview about yesterday agenda. Ok. C'est bon? Ça marche pas. Maroué, ça marche pas. Chouf, next. Okay. So yesterday we start the first day of AFJASSST, so African Japan on Science, Society and Technology, with 3 panels. Energy, material science, health, biology, biotechnology, and agriculture. And we have an, high panel level about Japan comparison. So yesterday, the High Excellency of Ambassador of Japan came and attended this session. And in the afternoon, we have some workshops. And the final idea of this today's work is especially to suggest some recommendation for the final event of TICAD. So I will give an overview the information how to register, how to join the final event. So for today, we'll start by the panel water. Then we'll have the panel of technology transfer and industrialization of research results. And the last panel will be ICT and artificial intelligence. And the afternoon, we have 3 workshops about water, technology, and ICT. So, sorry. Okay, so the final event will be on September 1st, and it was organized, we organized with API, the agency of to promote investment and innovation. And it will be organized at Laiko Hotel. And the topic of our event will be knowledge and innovation investment for a new Africa. So for registration, just we have to follow this link. So you can find it on our website, but also we will send to you. So, and the final, the main input of this discussion today will be presented during this event. And so this session is also on live streaming. So, and also all information about the website and about the event is on our website. And so, so my recommendation for today, so for all panelists, because you know, yesterday we have a long delay. So today we try to follow the agenda and we try to respect the time allocated for each panelist or each presentation. So let's start now by the panel of water. So I would like to invite Professor Abdoulaye Sané from Senegal. Sen, okay, Sen. Professor Ahmed Ghrabi. Special speaker, Professor Akisa Bahri. Panelist, Professor Latifa Bousselmi. Professor Hamza Al-Fil. Professor Sihem Ben Abdallah. Mr. Hussein Bougima. And Mr. Rafiq Al-Aini. So we'll have additional to this panelists, we have
also two invited speakers from Japan, Professor Toki Taikan from University of Tokyo, and Professor Mitsushi Nakajima from University of Tsukuba. So please, Professor Abdullahi and Professor Ahmed Gharabi, the floor is with you to start the panel. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, bonjour. Donc, nous a demandé de modérer cette session. Donc, on va essayer de respecter le temps. La session a été présentée par mon collègue Hamadi Kefi. Donc, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que la discussion pourrait aboutir à des recommandations, à des solutions qu'on pourrait, c'est-à-dire collaborer avec l'Afrique en coopération. C'est une collaboration triangulaire entre la Tunisie, le Japon et l'Afrique. Et peut-être je laisserai la parole pour être dans le temps, c'est-à-dire à mon collègue Abdallah Séné, pour qu'il puisse présenter un petit peu, c'est-à-dire le panel et introduire les speakers. Merci bien. À mon tour, je voudrais saluer les amis, frères et sœurs, et encore une fois renouveler mes félicitations à la Tunisie et à tous ces acteurs qui ont travaillé pour rendre ce symposium possible. Nous allons travailler aujourd'hui sur une thématique extrêmement importante, l'eau, source de vie, qui détermine toutes les activités. On a beaucoup parlé de la santé hier, on a parlé aussi de l'agriculture, mais on aurait pu parler de l'économie tout simplement. Sans eau, rien n'est possible. Et pour aborder ce thème d'une grande actualité, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique, et le marqueur le plus évident quand on parle de changement climatique, c'est bien sûr l'eau. Nous allons donc aborder ça avec un panel d'experts de très haut niveau. Et je vais peut-être laisser le soin à M. Gharabi de présenter les deux keynote speakers, notamment notre sœur Akissa, hein, avec qui j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps, notamment en direction du 9e Forum mondial de l'eau, et qui va nous faire certainement le bonheur, hein, de mettre à niveau nos connaissances sur les enjeux, les défis, mais surtout les grandes perspectives qui se dessinent dans le domaine de l'eau. Je pense que, professeur Gharabi, vous êtes le mieux indiqué pour présenter notre sœur. J'aurais pu le faire, certainement. Dans d'autres circonstances, je l'ai fait. Mais ici, en Tunisie, je vais vous laisser le soin de le faire. Voilà, professeur. Merci, chers collègues. Donc, Madame Akissa Bahri, ministre, donc vous le connaissez tous. Donc, Akissa Bahri is a professor, researcher and author in water resources development and management. She's extensively researched and wrote about include agriculture use of brackish and reclaimed waters and biosolids and their respective environmental impact and water use efficiency. She held the position of advisor of the Chief Government, Minister of Agriculture, Water Resources and Fishery, and Secretary of State in charge of water resources. She was a professor at the National Agriculture Institute of Tunisia, and early she worked as coordinator of the African Water Facility. At the African Development Bank, as the director of Africa
at the International Water Management Institute, based in Accra, in Ghana, and as a director of research of the National Research Institute for Agricultural Engineering, Water and Forestry in Tunisia, in Argrif. She holds an agriculture engineer degree and a doctor engineering degree from the National Polytechnic Institute of Toulouse, France, and a PhD from Lund University, Sweden. She is a member of the World Academy of Science, the African Academy of Science, and the Tunisian Academy of Science, Letters and Arts. She has received international honors. Madame le Ministre, vous avez la parole. Ok. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation et de retrouver beaucoup d'amis et de collègues. I have been asked to speak in English, so I'm going to switch to English. And I'm going to try in 10 minutes, which is a real challenge, to talk about the challenges of transforming the water sector in Africa and the opportunities for building new bridges of cooperation. Can I have the next slide, please? First of all, very quickly, so as it has been told, I have been working on, I am African, but I have been focusing on Sub-Saharan Africa when I was director for IMI, the Africa director of IMI, International Water Management Institute. I've been working extensively on understanding what were the issues and building the research program. The next one, please. And then as a coordinator of the African Water Facility, which is a fund where we supported a number of projects all over the continent. Next one. So the outline of my presentation, very quickly, introduction, water challenges, the opportunities for a transformative change, bridges of cooperation, and conclusion. First of all, I would like to remind what are, every year, the World Economic Forum undertake, a survey on the global, the global risks. And they are asking 1,000 leaders all over the world about what are the most severe risks on a global scale. And what came out of this survey, that for the next 10 years, the most important ones are environmental and social concerns. So climate action failure, extreme weather, biodiversity loss, human environmental damage, natural resources crisis, and water is of course one of them. But then from the point of view of societal, the social cohesion erosion, livelihood crisis, infection disease. And you see, for example, the economic one, like the debt crisis, came in the 9th position. So this is something that we have to keep in mind, because when we think about the challenges and what the aspects we have to focus on, environmental and societal. Next one. And we have to keep in mind that when we look at the biocapacity of the continent, it is we are over consuming the different resources on the continent since 2010. Threats to sustainability, threats to water resources. The threats, globalization. Can I move it? It's easier for me. Thank you. So just push on. Then population growth, water, energy and food insecurities, consumption patterns, soil pollution and degradation, and sustainable financing of investments, inadequate governance and institutional arrangement. And all this is being exacerbated by climate change. So these are really the threats that are also threats to water resources. The groundwater challenges I'm going to focus on are water, sanitation, food, and energy. We cannot separate them. And when we talk about the nexus, it's really about water, food, and energy, and environment. Water, we know that, there are problems of water access and availability all over the continent. Sanitation is a bigger one. Food also. Food insecurity is a very important one, and is very much related to water. And energy. Only 42% of the population has access to energy when there is a real, very important untapped potential all over the continent that we have, and there are, of course, a number of projects, but still, we have to go much further, much quicker and farther. And climate change, as we have been talking about, and climate change,
by 2050, an increase of 2 degrees means sea level rise, means more flood and droughts, means, problems of malnutrition, means biodiversity loss, means a number of impacts on all and even on health, water quality, and so on. Africa has a history of, problems related to the colonial period, and when we talk about most of the water is transboundary. Would it be surface water or underground water? And that means also conflicts, unless we come to some agreements, and we are going to see some of the issues the continent is facing. Africa, cities, we know that more and more people are living in cities. The cities are growing fast, and with them water, energy, and food needs all over the continent. And when we talk about the dark continent, indeed, when you compare to Europe, and when you see the planet, from above, you see how, the continent needs much more efforts from the point of view of development of energy. And you see also that women all over the continent and all over the at least on the continent, they are the ones who are working in the fields, and they are the ones that are the most exposed. They are the ones who have less access to water, to land, and to credits. Oops, it's not moving. Oh, okay. I don't know if it was. Yeah. From the point of view of drinking water and sanitation, 3 out of 5 people in Africa are lacking safe managed drinking water, and nearly 3 out of 4 people in Africa are lacking managed sanitation. This was in 2020, but it means, more than 400 people still lacking basic drinking water services, still open defecation that is taking place, and more than 800 million lacking basic hygiene services. Irrigation potential, it is not developed. When you compare India, that is more than 50% of the land that is irrigated, in sub-Saharan Africa is 5%. So except a few countries, again, a big potential that is still not developed. From the point of view of water availability access, we have to have a better understanding of storage. And when we talk about storage, about dams, you know that when you compare, how much the water availability per person, on the continent is about 200 cubic meter. In North America is 30 times more. So you see the gap. And for several years, there was a discussion about the dams that has delayed the building of the dams. But we have to think storage option along the continuum, from reservoirs, dams, and so on, large and small, ponds, aquifers, soil moisture, rain-fed, storing water in the soil is very important, wetlands, but also physical and non-physical. Physical is all the water that is stored in different water infrastructure, but also the food storage. Storing food is storing water, and different management strategies. So I'm going to come, about this issue of water availability access from the larger scale to the smaller ones. And building dams, the problem that is actually around the Grand Renaissance Dam, and and some of the issues between Ethiopia and Sudan and Egypt. Ethiopia, because they have about 50 to 60% of the people that are in the dark, has initiated the building of this large dam that will be the biggest one. It will about 6,450 megawatt, 74 billions of cubic meter. And so this infrastructure is, quite impressive. But the question is how to come to an agreement, because without agreement, there is all these problems of that are ongoing between the 3 countries and also along all the Nile River basin. And this is a picture of the filling, the second filling, the second turbine that has been put into operation this summer, and there are 13 turbines. And a good example is the Senegal River Basin, and where we have a good example of cooperation between Senegal, Mauritania, Mali, and Guinea, and where they working. The water is being used for hydropower, irrigation, navigation. It has taken about 50 years, so it's a long process. But this problem of transboundary water resources is very important. In Tunisia, we have again the same, things that we are dealing with in the large aquifer that is being shared between Algeria, Tunisia, and Libya,
or some water from like the Medjeda. So this kind of approach is very important, and we have to learn from experiences from all over the continent. Groundwater. Groundwater is a very important resource. Here in Tunisia, we are overtapping our resources, our groundwater resources, but it is on the continent. I mean, there are still large reservoirs, large aquifers that are not well known. And for example, this is in the Taoudini and the Yulemeden, basin, where we have. It was a study that was funded by the African Water Facility, where we found, areas with very high potential. So it is the unseen, resource, but has very large potential. And then coming down to a smaller scale at household level, where we can create water services to meet people drinking, hygiene, and livelihoods needs, where we can combine water health and livelihoods. Oops, sorry. And that will increase food security, income, through additional support for crops, livestock, and business. So you see storing water from the large scale up to households. And it's very important to understand and to do and to work here. For example, in Tunisia, the measures that were used before and we've completely forgot, we have to come back and to how to store water. Each house should have its own storage and should use it for different purposes. And also the range of agricultural water management options, from fully irrigated to rain-fed, where, there are also different options and different things. No. Increase water productivity, things to be done, a lot of things to be done in sub-Saharan Africa. Office du Niger is a very good example, 100,000 hectares, 500,000 tons of rice that are produced. Also understanding how, the female farming system, this is a map in Zambia, and we have to do similar things all over to understand the role of women in agriculture. From the point of view of agriculture, the water quality, you can see here a picture of the Nile River taken at two different periods of time, and the problem of erosion, but also the problem of wastewater that is not properly managed. And what I would like to see, and this is also things that we can do, between Japan, Tunisia, and I know how much, no, you are going to sit. About, a sewage and non-sewage system, how we can increase resource recovery, energy, water, and nutrients, how we can improve the conventional engineering capacity, because in most of the cities over the continents, less than 10% is being sewed, but the non-sewage systems are very important, and this is where we have a capacity gap, and we can work together. I have seen in Senegal how the Association des Vidangeurs, they are doing a very good job. All over the continent, we have to learn from them. We have also to learn from, for example, in Japan, the Jokazu system, and then we can share different experience. So they are really, we can build bridges all over from, the different countries, or, in the continent and with Japan. Another example in Durban, reusing wastewater for industrial purposes under a PPP agreement in Durban between the etiquini municipality, an oil refinery, a paper industrial unit, and how they can reuse the treated wastewater, and it is freeing fresh water for the city, and so there are different things that we can achieve. And a very good example of using wastewater for drinking purposes, Windhoek, that is the world's first direct potable reuse plant. They are using water for drinking purposes up to 35%, actually it's 26%, is directly from the wastewater treatment plant to the water supply system. And it is a model of innovative and sustainable water management and successful PPP. And here you have the advanced 9-stage multi-barrier treatment system that is being applied. It is working since, I think, 68. So I'm pleading for the one water approach for cities to make them more water sensitive, more resilient to climate change, providing flood protection, using and reusing water natural resources, and providing reliable, secure, and clean water supply. One water approach. Approaches that are providing opportunities for transformative change
We have first the African Water Vision for 2025, the SDG framework, and SDG 6 is really at the center and is really, impacting the 17 SDGs. And so we have there are elements of transformation on the governance aspects, actors, behavior change, I think is the most important thing, and values, technology, economic and financial tools, also creative pathways by the nexus approaches, best practices, and so on. Science is a very important, has an important role. Next year, the conference on 2023 about water is going to put science also to see how much science, technology, and innovation can help to move on water, but not only water. For a long period of time, it was climate that taken over, and now I think water is coming back, and we see with this period of drought and so on all over the world, people have a better understanding of the role of water. So how to bridge science and practice, develop innovative and more sustainable systems, make people benefit from the data revolution. Data is very important, as is missing, and especially on the African continent. Develop new tools and support evidence-based. All this is going to support the African Union and the UN agenda and contribute to socio-economic transformation of Africa. So, science. New bridges of cooperation, growing blue. I think we have to focus on building resilience to increase water security, maximize water use efficiency, minimize water pollution and waste. I think that this is an opportunity to establish a skills network in partnership with African universities. We can, and they are very good, incredible potential, extraordinary people. We just have to put hand in hand and to work together. And also improve the educational curricula of future water engineer. I think is very important, where we can work on issues related to conflict prevention, pollution prevention, water-related land fertility degradation, prevention, water supply security, and crop security. I'm going to finish very quickly. So, keep in mind the knowledge triangle between educators, scientists, and researchers, innovators, and entrepreneurs. I was discussing one of the colleagues 2 days ago about, having innovation but not being able to take it, to scale it up. And this is very important, how we can work with entrepreneurs and so on. Partnership between the private sector, research, education, civil society, and government. In conclusion, we need champions of change. And I think there are a number on the continent, here also. We have to bring them together and to give them, to support them in order to that all this potential will come out. Need to educate a new generation of water leaders and managers on innovative methods and technologies adapted to climate change. It's not moving. Oh, a governance that will promote reforms and technologies and business models, take research into action, integrated thinking, planning, and implementation to achieve sustainable and resilient solutions, and need to forge, new linkages between what is important is different kinds of disciplines. It is not, of course, we are used hydrogeologists, civil engineers, but we have to bring other kinds of disciplines like behavioral psychologists, cultural anthropologists, resource economists, epidemiologists, and so on, to work together. Different disciplines, don't forget environmental and social concerns, and across scales and innovation. Last picture, last slide. Share water, share food. Thank you, and sorry for being late, but it was a challenge to talk about the water issue in 10 minutes. Thank you. Thank you, Mrs. Akissa. You have 5 minutes more. Thank you very much for your recommendation. And now we move to second speakers. Professor Abdoulaye Sene, please. Donc, Professor Abdoulaye Sene, Executive Secretary of the 9th World Water Forum Senegal, a civil engineering, first class from École Polytechnique TIS, 1978, specialized in hydraulics. Abdoulaye Sene is Executive Secretary of the 9th World Water Forum since 1980, former President of the Regional Council of FATICS,
2002-2009, former member of the National Assembly 2007-2012, and the president of the Commission for Development and Land Use. Abdoulaye Seni is also former chairman of the board of the director of the SOGEM OMVS 2013-2017, head of the mission études et aménagement des vallées fossiles 1994-2000, director of rural engineering and hydraulic of Senegal 1990 and 1994, and member of various national and international institutions in the water, rural development and decentralization sector. You have the floor, please. You have 15 minutes. Okay. Merci bien, professeur. Merci à notre chère sœur Akissa pour avoir bien introduit le débat. Je voudrais me réjouir d'abord de cette belle opportunité que vous nous offrez de vous présenter les principaux résultats du 9e Forum mondial de l'eau que le Sénégal a accueilli au nom de toute l'Afrique du 21 au 26 mars 2022. C'était un grand événement auquel la Tunisie a apporté une contribution significative, et c'est le lieu de remercier tous ceux qui étaient avec nous à Dakar. Et c'est également le lieu de rappeler que ce forum a été organisé dans un contexte très particulier. Cela a été rappelé tantôt, la situation de l'eau en Afrique et dans le monde est alarmante. Je disais tantôt que si l'eau a été considérée comme étant un droit humain depuis 2010, il y a près d'un quart des Africains qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'eau potable. Et il y a quasiment la moitié des Africains qui n'ont pas accès à l'assainissement en Afrique. On a évoqué également la question du changement climatique. Depuis quelques mois, vous avez entendu parler des situations de Day Zero. Day Zero, il y a quelques années, quand on en parlait pour Durban, qui correspond à un jour où la disponibilité en eau est nulle pour assurer l'alimentation en eau potable. Ces Day Zero vont se multiplier, autant pour ce qui est de l'eau potable qu'en ce qui concerne l'agriculture. Enfin, la pandémie nous a rappelé que oui, l'eau était essentielle pour se protéger contre les maladies d'une manière générale. C'est un contexte extrêmement difficile dans lequel nous avons donc organisé ce forum, un forum qui a été considéré comme étant historique à tous égards. En termes de participation, nous avons eu plus de 8000 participants dans un contexte Covid. Nous avions une quinzaine de chefs d'État et de grandes institutions internationales, et nous avions des panels de ministres, de parlementaires, et 113 pays étaient représentés. Et à l'issue donc de ce grand forum, nous avons pu convenir d'une grande déclaration à laquelle ont contribué les chefs d'État que j'ai évoqués, les scientifiques, le secteur privé, les jeunes, les femmes, les organisations de bassin. Et nous avons donc abouti à ce que nous avons appelé un Blue Deal de Dakar, un pacte sur l'eau pour assurer la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Alors, ce pacte de l'eau, il peut être articulé autour de 5 grands axes. 5 grands axes, c'est d'abord, premier axe, comment garantir le droit à l'eau et à l'assainissement. Nous le savons tous aujourd'hui, l'objectif de développement durable, numéro 6, qui concerne l'eau, n'est pas sur une trajectoire favorable. Si la tendance actuelle se maintient, en 2030, la situation de l'accès à l'eau, en Afrique en particulier, sera pire que ce qu'elle était en 2015, au moment où le monde entier s'était réuni pour dire qu'il faut qu'en 2030, il y ait un accès universel à l'eau. Voilà la triste réalité. La pandémie est venue aggraver la situation. Les crises et les conflits que nous vivons aujourd'hui vont encore aggraver la situation. Cela donc indique clairement que nous devons redoubler d'efforts pour que nous puissions espérer en 2030 améliorer substantiellement l'accès à l'eau et à l'assainissement, en particulier en Afrique. Il y a un deuxième axe
qui vise à garantir la sécurité de la ressource. Madame Akissa l'a indiqué tantôt, on ne connaît pas d'ailleurs suffisamment les ressources en Afrique, surtout quand on parle de l'eau souterraine. Il faut donc faire en sorte que nous améliorons la connaissance de la ressource, mais que nous puissions surtout garantir la protection de ces ressources contre la pollution et surtout contre un certain nombre de phénomènes naturels ou tout simplement anthropiques. Et il faut travailler à assurer la résilience de cette ressource-là, autant pour l'homme que pour la nature. Il y a également un troisième axe, c'est comment assurer des financements adéquats. Je l'ai dit tantôt, pour que nous puissions espérer arriver à un accès universel à l'eau en 2030, il faudrait multiplier par 4, voire 5, le volume de financement aujourd'hui mobilisé par an dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Ça donne une idée des gaps importants sur lesquels nous devons tous travailler et pour lesquels nous ne devons pas compter sur l'extérieur, mais surtout travailler à mobiliser les ressources internes, les ressources du secteur privé, du secteur public et d'autres modalités avec des fonds bleus que nous devrions pouvoir mettre en œuvre. Le cinquième axe, Madame Akissa Abari a beaucoup insisté là-dessus, c'est la gouvernance. La gouvernance, elle est essentielle. Faire en sorte que ce soit une gouvernance inclusive, participative et transparente. J'en dirai pas plus parce que c'est un thème que nous allons traiter peut-être par ailleurs, mais c'est extrêmement important que nous puissions garantir à travers des décisions adossées aux innovations et surtout aux connaissances, que nous puissions garantir une bonne gouvernance de l'eau. Enfin, il y a la coopération. Ma sœur a évoqué les exemples difficiles, le Nil. Elle a également évoqué le cas du fleuve Sénégal, mais de plus en plus, il faudrait qu'on accorde une attention aux enjeux de l'eau dans la coopération, bilatérale comme internationale. Il faut que nous puissions placer l'hydrodiplomatie au cœur de nos activités courantes. Et là, je pense que l'Afrique a des exemples extrêmement importants à montrer, mais a également des changements importants. Et nous avons donc pensé qu'il faudrait que le dialogue, la coopération, la solidarité puissent être mises en avant dans le cadre justement de la gestion des eaux. Alors, quand maintenant on regarde les résultats, nous avons l'intention avec vous de travailler à faire en sorte que les résultats de Dakar, le Blue Deal, puissent faire l'objet d'une bonne promotion. D'abord dans le cadre du TICAD, je reviendrai pour terminer là-dessus, mais surtout pour Sharm el-Sheikh, où nous allons accueillir en Afrique la COP27 à côté, mais enfin, la grande conférence sur l'eau de 2023. Je rappelle simplement que la première grande conférence sur l'eau à l'échelle mondiale a été organisée en 1977 à Mar del Plata, en Amérique. La deuxième va se tenir l'année prochaine, avec 2 coprésidents, les Pays-Bas, l'Europe, le Tadjikistan, l'Asie. L'Afrique n'est pas là. Or, si on regarde les problèmes de l'eau, on se rend compte que c'est en Afrique que la problématique de l'eau risque de faire peser le plus de risques sur l'avenir de notre continent. Nous ne sommes pas là. Il est donc important que dans le cadre des travaux que le TICAD va faire, qu'on va faire au niveau de l'Union africaine, que nous puissions peser sur les décisions qui vont sortir de 2023. Alors, nous avons néanmoins 3 grandes initiatives qui sont sorties aussi de Dakar. Les maires et les élus locaux ont mis en place une table ronde pour la sécurité de l'eau dans les collectivités territoriales. Le président de la République du Sénégal a consacré la mise en place du panel international de haut niveau sur les investissements dans l'eau en Afrique. Et enfin, on a créé un pôle de l'eau à Dakar qui aura pour vocation justement de travailler avec les institutions pour aller de l'avant. Enfin, pour laisser un peu cela à la réflexion, gardons à l'esprit que nous sommes en train de parler avec les universitaires. Et c'est important de souligner que nous avons besoin de la connaissance, des données pour gérer l'eau. Nous avons besoin de l'innovation pour trouver des systèmes smart qui sont en capacité de nous permettre d'être plus ou moins autonomes. Vous savez, avec la pandémie, nous nous sommes retrouvés à Dakar avec des situations assez rocambolesques pour avoir des produits de traitement d'eau
nous avions des difficultés à cause des perturbations des chaînes d'importation. Enfin, il y a que nous avons besoin de faire face avec la recherche, les innovations, à la raréfaction de la ressource. De plus en plus, il y aura un stress hydrique dans plusieurs pays africains. Il y a le problème de la qualité de l'eau, il y a le problème de la réutilisation, mais il y a surtout le problème des économies à faire au niveau de l'agriculture. Et pour cela, plusieurs programmes pourraient être envisagés et je pense que nous aurons tout le loisir d'en discuter pour que nous puissions sortir avec des propositions de programmes qui vont irriguer les décisions qui seront adoptées par les chefs d'État. Voilà donc ce que je voulais partager et j'espère que je n'ai pas trop débordé. Encore une fois, bonne continuation. Merci, M. Sissé. Vous êtes dans le temps et je vous laisse la parole pour présenter le dernier speaker. Merci. Ok, excellent. Alors, je me devais bien sûr, comme on dit chez nous, donner un peu l'exemple, surtout que quand on écoute Akissa, on a l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la question de l'eau. Nous allons maintenant donner la parole à notre frère, le professeur Rafik Aini. Alors, il est directeur de la prospective et de la planification des ressources en eau. Il a en charge aussi une importante initiative qui devrait inspirer les autres pays africains, la Water Strategy 2050 en Tunisie. Je pense que c'est une expérience extrêmement importante que nous allons suivre avec grand intérêt. C'est un expert dans le domaine des sols, de l'eau. On sait que les deux choses sont absolument liées. Depuis une trentaine d'années, il a donc capitalisé une grande expérience dans le domaine de l'évaluation, du suivi, de la planification des ressources en eau en Tunisie. Et il est aujourd'hui en charge d'un ensemble d'initiatives sur les mécanismes de développement propre, les changements climatiques, la gestion des forêts, et c'est le point focal de la Tunisie au niveau du programme RED que nous connaissons tous en matière vraiment d'initiative pour les changements climatiques. Monsieur Rafik, vous avez la parole. Je vais commencer par là où vous avez débuté. Dear guests, welcome to Tunisia, Japanese and Africans, to ensure in a balanced way. So my presentation is in English, but I will present in French. So French people and Anglophone people. I will start by the end of Monsieur Séné. Cette stratégie, elle est la première pratiquement en Afrique qui utilise la méthode prospective. On va venir. Et juste entre parenthèses, parce qu'elle est cofinancée avec la Banque africaine, la facilité, Mme Akissa, elle était une des initiatrices de cette stratégie. Et elle était notre ministre, c'est un honneur pour nous aussi, elle est tout le temps avec nous. Et avec la KfW. Donc il y a beaucoup de pays africains qui demandent actuellement qu'on présente cette expérience, surtout les pays nord-africains et les pays subsahariens. Voilà, donc normalement, on compte vers la fin de novembre, après la COP, pour un grand atelier ou un grand workshop pour présenter l'expérience tunisienne. Il y aura à peu près une quinzaine de pays africains qui seront invités. Bon, il faut dire que il faut que je vous présente l'état
de l'art de l'eau en Tunisie. La Tunisie, elle reçoit à peu près 230 mm par an. Donc il y a une large disparité entre le nord et le sud, comme vous le voyez. Il y a une irrégularité, que ce soit dans les précipitations, que ce soit dans les fréquences. Avec les changements climatiques, ça n'a fait qu'exaspérer ces phénomènes-là. Mais on doit souligner que la Tunisie a déjà une large expérience depuis des millénaires et les ruines romaines témoignent. Les fasquées arabies en témoignent aussi, et Ibn Shabat et le réseau d'irrigation d'Ibn Shabat dans le sud tunisien, c'est des témoignages pour montrer que la Tunisie a toujours su gérer l'eau depuis très longtemps. Donc, en bref, pour vous dire que l'eau qui peut être disponible, c'est à peu près 4,8 milliards de mètres cubes. Ça nous fait 420 mètres cubes par an et par habitant. Mais ça, moi, je le trouve un peu théorique. C'est pour une année normale. Bon, il faut définir l'année normale. Donc, c'est trop difficile d'arriver à ça, surtout maintenant avec les changements climatiques tels que on l'a expliqué. Et c'est entre 55% c'est les eaux de surface et 45% les eaux souterraines. Et on vous a explicité le schéma de nos ressources par rapport à la demande et à l'utilisation. Avec quoi? Avec 37 grands barrages, 258 barrages collinaires et 918 lacs collinaires. Depuis 2009-2010, la Tunisie a commencé à penser pour une stratégie long terme. Parce que dans notre ministère et dans d'autres ministères aussi, c'était toujours décennal. Et c'est la première fois qu'on pense à 2050. Tout ça, c'est pour tenir en compte la vulnérabilité des différents secteurs qui sont en liaison, tel que M. Séné l'a bien dit. L'eau, c'est horizontal. L'eau, c'est... Tout le monde est concerné par l'eau, la végétation, les animaux, tout le monde. Donc, c'est pour cela que on a pensé tout de suite à élaborer une stratégie. Donc, la stratégie a un objectif principal et quelques objectifs spécifiques. Mais l'essentiel, je vais vous le dire tout de suite, c'est qu'on va arriver dans 2 mois, parce qu'on est maintenant pratiquement dans l'approbation de la 4e étape qui est la vision et la stratégie avec le bureau d'études. Et on va passer directement, là où c'est très important, et pour nos invités aussi, même japonais et autres, c'est pour le plan d'action qui va être élaboré avec des projets prioritaires pour le pays. On a remarqué dans le diagnostic qu'il faut commencer dès aujourd'hui. Sinon, le crash hydrique y est. On va y arriver au crash hydrique si on ne commence pas dès aujourd'hui à travailler. Et travailler avec le paradigme shift et non pas travailler ce qu'on fait habituellement. Donc, il faut vraiment faire attention pour ça. Donc, la stratégie, je vous ai dit, on vient de terminer la 4e étape. Et on va arriver au plan d'action qui est pour nous très, très important. C'est juste pour vous dire ici, avec la ligne rouge, on est passé de la phase analytique, et là, je confirme que
dans le ce secteur de l'eau, la Tunisie dispose d'énormes informations. Et c'est un atout pour la stratégie. Et passer à l'opérationnalisation de cette stratégie. Bien entendu, avec la prospective, on ne peut pas passer à côté de la participation, donc la concertation et tout ça. Donc, on est arrivé avec le bureau d'études jusqu'à aujourd'hui à 92 workshops, que ce soit national ou local et régional. On a constitué des groupes de travail thématiques au niveau national et techniques au niveau régional. Et on a normalement monsieur au 2050 dans chaque CRDA. Il y a la concertation très étroite avec les organisations socio-professionnelles, les ONG, tout ça. Voilà, c'est bon. Là, un point très important, j'ai mis la communication, parce que nous sommes des agents de développement, nous sommes des ingénieurs, on ne sait pas trop communiquer. On fait beaucoup de choses et on ne communique pas. Et c'est là où on a commencé à travailler sur cette issue, ce domaine-là, parce qu'elle est très, très importante, que ce soit pour le citoyen ou pour les étudiants, les doctorants, pour tout le monde. Donc, on ne peut pas travailler dans un vase clos. C'est pour cela on a vraiment fait le maximum dans la stratégie, dans le temps qui nous est alloué pour la stratégie, mais on va continuer pour la capacity building de tous nos collègues qui travaillent sur l'eau et surtout au niveau local et régional. Et là, la deuxième chose, c'est la coordination permanente avec beaucoup de choses. En Tunisie, pardon, on a beaucoup de chantiers. Donc, il y a, en parallèle, il y a une étude à 2050 de la réutilisation des eaux usées traitées qui, normalement, elle alimente la stratégie au 2050. Et elle est en cours. En parallèle, on travaille ensemble. La coordination avec le plan national d'adaptation au volet sécurité alimentaire qui est en chantier aussi. Et la coordination avec le ministère de l'Environnement sur l'indicine tunisienne, la stratégie long terme bas carbone résiliente au changement climatique, le système de transparence, la 4e communication nationale du pays. Donc il faut que tout ce qu'on a, on a trouvé dans la stratégie, elle doit alimenter ces documents-là. Et finalement, la coordination avec la grande étude qui est en train d'être faite pour le transfert. C'est Mohamed. Ah. Je ne vais pas tout énumérer ici, mais il y a des choses, des acquis pour la Tunisie. Donc, comme je l'ai dit, l'information existe. Nos ingénieurs tunisiens, ils sont très cotés dans tous les pays africains pratiquement. Nous avons mobilisé un effort de mobilisation jusqu'à 95%. Et surtout, j'ai mis en rouge la proactivité de l'adaptation depuis très longtemps. Et là, une pensée à Siam al-Harshen, on a devancé l'adaptation par l'interconnexion de nos barrages. Moyennant, il y a des choses qui restent, qu'on a trouvées un peu lourdes, qui coincent. Le système arrive à sa limite. L'énergie qui commence à peser lourd. Et surtout que, je vais dire sur le coût de l'eau, parce qu'il y a des présents, pour chaque mètre cube pour le citoyen, l'État devance
1,5 dinar sur chaque mètre cube d'eau. Donc, et là, je vais trop vite pour la prospective. C'est une approche proactive. C'est une approche, la première approche ou analyse stratégique utilisant cette méthode-là. Et on a sorti 3 scénarios. Il y a le scénario de business as usual et qu'on va commencer dès aujourd'hui, 2022-2026, et le business as usual amélioré, et on va arriver à 2050 avec ODD, OOCO, Water Sustainable Development. Bien entendu, avec un nouveau paradigme hydraulique de résilience, l'empreinte de l'eau qui est trop lourde actuellement parce qu'on utilise des cultures qui consomment beaucoup d'eau, on doit travailler dessus. La désalinisation, le nexus qui est très important, nexus eau, énergie, alimentation, c'est un des piliers de cette stratégie. Et merci. Merci en tout cas pour cette belle initiative et nous vous adressons à la fois nos encouragements et nos meilleurs vœux de succès. Vous l'avez dit, la Tunisie a été toujours pilote et pionnière dans ce genre de choses et nous sommes convaincus que vous allez le rester. Je pense que maintenant, professeur, on va entamer l'autre étape maintenant avec nos panélistes, ou plutôt des discussions. Et nous avons comme premier discutant le professeur Taikan Oki. Professor Taikan Oki is a special advisor to the president and a professor at Graduate School of Engineering, the University of Tokyo. He's here. Good morning or good afternoon, Professor. You are welcome, and we will give you the flow. I just would like to add that. Okay. Professor, good afternoon. I think it's the case for you. We are very happy to welcome you, and we will give you the flow. I was just presenting you to our audience and letting our audience know that you are really a very important professor in hydrology. You became a full member of the Club of Rome and the Science Council of Japan since 2020. You are also the winner of the International Hydrology Prize, and you will give us the opportunity to hear from you your insight and inputs on the theme. You have the floor, Professor. Thank you very much. Good morning, my colleagues, friends, ladies and gentlemen in Tunisia. And I'm very sorry that I could have been in there, but in person, but the scheduling couldn't make me available in person to attend the meeting, but still that I'm very much honored to have this opportunity to share our recent presentation. Do you hear me? Yes, absolutely, absolutely. And you have 5 minutes, please. Okay. You can start. Everything is okay. So, okay, let me share the screen. And here, I have only 2 major slides. This one is very complicated, but these 5 panels are each region, like that Sahara region, Western African region, East Africa, and Southern Africa. And each panel, for example, here the Southern Europe, Mediterranean, and Northern Africa, that horizontal axis is once in 20 years extreme daily maximum temperature. So that's a very serious heat wave potential. And this blue line, in the 20th century, all the human beings were living in this region.
within this boundary. And if we pick up only that region of the Mediterranean and Northern Africa, that in the 20th century, you were living within this region of the temperature, and vertical axis is that once in 20 years daily precipitation, so extreme torrential rain, heavy rain. But in the 21st century, end of the 21st century, that this region will be exposed to such a climatic risk. And you see that some part of the Mediterranean region will transgress that global climatic risk boundary of this blue line and exposed to the unprecedented climatic risk of the extreme temperature and extreme precipitation. And that kind of the phenomena observed in Sahara, yes, Sahara, a lot of part will be out of that experience in the 20th century. And Western Africa, not only the temperature, but the precipitation extreme precipitation will be increased. The same for that East Africa and Southern Africa, mostly about temperature. And good thing about Southern Africa is, even though that in the 21st century, that temperature will rise, but this is within the climatic risk boundary of the 20th century. So if the Southern African people learn from how to adapt to such an extremely heavy rainfall and high temperature, there is the potential to adapt. But these regions, that some people will be under that unprecedented, unexperienced climatic risk at the end of the 21st century. Which region are they? Okay, this diagram indicates that the orange color indicates only temperature will be out of the past experience, and bluish color indicates that only precipitation is out of that past experience, and red color is, well, that both temperature and precipitation will be out of the past experience of the climatic risk exposure during the 20th century. And unfortunately, a lot of the Sahel region, or that only the southern part of the Sahel, will have the very heavy rainfall compared to the past, and also that very high temperature are expected at the end of this century if we do not go for the good mitigation of the greenhouse gas emission. And if we go for the more than 4 Celsius degree of the global warming, that more than 30% of the world population will be under that out of the global climatic risk boundary. And if we go for the 2 Celsius degree target, we can meet it, but still that 1/6 of the world's population will be out of that past experience. Therefore, that message I wanted to share with you today is that with climate change, by the end of this century, in sub-Saharan Africa and elsewhere, we'll be stepping over the global climate risk boundary and becoming exposed to the risks of heat waves and torrential rains never experienced by humans before. Therefore, the smooth exchange of the knowledge and technologies through global partnerships based on multilateralism is critically relevant for implementing applicable and efficient adaptation measures to climate change, in addition to the sufficient investment. That is the message I want to share with you today. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Professor, for your input and the very, very pertinent messages. This will complete our understanding of this phenomena of the climate change and its impact on the water resource management. Thank you very much. Pour compléter les analyses sur l'impact des changements climatiques dans la gestion des ressources en eau, nous allons écouter maintenant le professeur Siem Ben Abdallah du centre du CERT. Donc, à
Madame, je m'excuse, Madame professeur SIM, Madame Ben Abdallah est professeur universitaire, chercheur en modélisation hydrologique et aménagement des bassins versants. Elle est aussi chercheur ou chercheuse au Centre de recherche et des technologies des eaux. Son domaine d'expertise, c'est la gestion intégrée des ressources en eau, l'impact des changements climatiques, l'étude des vulnérabilités et le développement et l'application des solutions de conservation, dont les solutions basées sur la nature, certainement. Madame Ben Abdallah, vous avez la parole pour 3 à 4 minutes. Merci. Je vais essayer. Merci pour cette occasion pour en parler un peu de changement climatique. On a vu ce matin, et d'après ce que notre professeur japonais nous a présenté sur les précipitations et les températures, ce gradient de changement qui va impacter certainement les ressources hydriques. D'accord. Qui va impacter certainement les ressources hydriques. Donc, je ne vais pas parler des indices de changement climatique en termes de température et de précipitations qui sont devenus connus, une diminution en précipitation, augmentation de la température avec un impact sur l'évapotranspiration, avec un impact sur les eaux dans les sols et un impact indirect donc sur les cultures pluviales. Je veux tout simplement dire deux choses qui sont liées au changement climatique et qu'on ne fait pas peut-être attention en ce moment. C'est les risques liés au changement climatique qui dépend des aléas de ces changements climatiques, de cette variabilité donc de notre climat, qui va impacter certainement toutes nos ressources naturelles, donc qui va impacter certainement toutes nos ressources naturelles, des ressources qui sont des fois sensibles, des fois on ne sait même pas s'ils sont sensibles ou pas, donc déterminer leur vulnérabilité au changement climatique, et en ajoutant les zones qui vont être exposées au changement climatique et inclut nos infrastructures, nos barrages, nos lacs collinaires, donc la population locale, la population rurale, la population urbaine qui vont être exposées à ce changement climatique. Et tout ça va induire un risque qu'on n'est pas à ce stade-là capable de mesurer, mais que dire de construire une résilience de ces populations au changement climatique. Donc, moi, je pousse vers une meilleure gestion des ressources en eau dans le contexte de changement climatique pour l'ensemble de l'Afrique, tout en créant une politique des conditions institutionnelles à l'échelle de nos pays pour faire face au changement climatique, mieux investir dans les infrastructures écologiques et regarder nos ancêtres, comment ils ont fait pour la conservation des eaux et des sols, et d'en tirer conclusion, d'investir dans les infrastructures et des technologies intelligentes pour faire face au changement climatique et inclure le smart irrigation ou autre, le suivi aussi des ressources, le monitoring. On ne peut plus attendre un observateur nous envoyer une information. Il faut qu'on passe vers une autre vitesse de suivi de nos ressources en eau. Améliorer peut-être la science et l'information scientifique. À l'échelle du continent africain, il y a plein d'universités, plein de chercheurs, mais on produit rien du tout comparé à l'échelle mondiale en termes de publications scientifiques liées au changement climatique. Et l'après-midi, on va en présenter les résultats. Et après, donc, travailler à différentes échelles, échelles collaboratrices, donc entre pays, entre bassins transfrontaliers, entre aquifères transfrontaliers, mais aussi à l'échelle locale. On doit aussi travailler beaucoup à l'échelle locale parce que la résilience de la population doit être locale, sans
pour autant oublier le nexus énergie, eau, énergie, alimentation, mais je veux bien ajouter à ce nexus santé et écosystème sont deux choses à ne pas oublier dans ce nexus. Et merci pour votre Merci, professeur Sihem. Donc, nous restons dans le même panel, mais on va changer d'orientation. Donc, on va parler un petit peu de l'innovation de technologie de traitement. Et là, j'appelle notre collègue de l'Université de Tsukuba, professeur Monsieur Nakajima. Professeur Nakajima, lui, c'est un ingénieur chimiste de l'Université de Tokyo. Il a obtenu son PhD en 1982. Il a beaucoup travaillé sur les technologies, sur les traitements des eaux et tout ça. Donc, you have the floor, professor. Professor Nakajima? Okay. You have the floor. You have 5 minutes. Can you hear me? You can start, please. Okay, yeah. Good morning. Okay, you can hear me? Okay, yeah. All right, congratulations of this AFJASSST organization. I appreciate your invitation to I'm very happy to join. Actually, my major is mostly food science and technology. Only a little bit about water science level. And here today, I want to explain about the freshwater production from municipal wastewater with membrane technology and its application. So this, because of the one of my food technology subject is membrane, so I have certain knowledge about membrane technology. So I just want to talk a little bit about how the membrane technology can be applied to this municipal wastewater treatment. Okay. Okay, this is, I think, the you see the this is next one. Not get changed in YouTube. Okay, I will continue. The municipal wastewater can be treated the so-called membrane bioreactor tank, and here we can set a microfiltration tank, and treated water is recycled into the reverse osmosis membrane. And this reverse osmosis membrane, Japan shares almost 60% shares in the world. And our country has much experience about the use of or production of the RO and use of this membrane. So this is rather simple. Wastewater can be treated by membrane bioreactor with microfiltration and final reverse osmosis. So this final purified water can be used for the even drinking water. A bit long ago, this is a photo of the Prime Minister of Singapore. So he is now drinking water. You see that this is, I think, the municipal wastewater in the building or normal the wastewater.
So it is treated, and then it can be at the level of the drinking water. So I think the demonstration of the over there. So this is, I think, also the just bit old. So I think that this can be also revised. But you see here, it's the right-hand side groundwater. So almost 20 cents per 1 cubic meter, 1 ton. And wastewater reused, that is almost double, about 40. And seawater desalination is almost 60. So you can notice the wastewater reuse is more suitable compared to the seawater desalination. So this is, I think, just a suggestion of the all the municipal wastewater can be recycled using the water treatment system. Is microfiltration, both microfiltration and release mass osmosis membrane. And of course, the photovoltaic generator can be used. Okay, that would be very good for energy saving. And this recycled water can be used for the plant growth. And either let us, I think in Tunisia or in African countries, you have more the higher variable kind of the more the high quality vegetables. That can be also good. So I just want to conclude municipal wastewater is an abundant and stable. It is proportional to population. So present advanced membrane technology, it is possible to produce water which satisfied even the drinking water quality standard from municipal wastewater. But of course, we can use more high cost performance, bit low grade membrane. Then also it can be used for the agriculture or industry, particularly in the arid area. So also plant factory with photovoltaic generation is also the water saving type agriculture and suitable for arid area where the solar power is abundant. That is all. Thank you very much for your kind attention. Thank you, professeur Nakajima. Donc nous continuons avec le dessalement, avec les technologies de dessalement, et j'appelle mon collègue Hamza Fil. Hamza Fil, il est professeur au Centre de recherche technologie des eaux, il est directeur du laboratoire dessalement et valorisation des eaux naturelles. Donc il a publié plusieurs articles scientifiques de très haut niveau et il détient quelques brevets, c'est-à-dire 4 brevets dans le domaine. À vous la parole, c'est Hamza. Bonjour. Vous avez 3 minutes. Je vais parler brièvement du dessalement, surtout en Tunisie. On sait que le dessalement est devenu indispensable pour réduire le stress salin dans plusieurs régions du monde et de la Tunisie. Je vais parler essentiellement des 3 points que je crois nécessitent d'être développés en Tunisie. Le premier point, c'est le dessalement des eaux pour l'irrigation. On est encore, disons, qui représente seulement 3% de la quantité totale d'eau dessalée, contre 7% dans les montes. Malgré que les expériences ont montré que l'eau dessalée améliore les rendements et protège les sols contre la salinisation et améliore le rendement des cultures, il n'est pas encore développé en Tunisie pour 2 raisons. Le premier point, c'est le coût d'investissement est encore relativement cher pour l'agriculteur. Deuxième point, il n'y a pas de solution pour les rejets de saumure. Donc, l'État ne subventionne pas ces unités, le ministère du gouvernement et le ministère de l'Agriculture ne subventionne pas ces unités de dessalement au niveau des agriculteurs s'il n'y a pas une évacuation légale des rejets de saumure. Alors, pour le dessalement de l'eau de mer pour l'agriculture, il n'existe pas en Tunisie. Et il n'existe pas dans la politique actuelle de l'État, alors qu'au Maroc, ils ont déjà entamé depuis plusieurs années le dessalement de l'eau de mer pour l'agriculture. On devrait penser à ça d'ici quelques années, surtout avec la réduction des prix.
Le deuxième point que je veux parler, c'est les dessalements à faible capacité. Les dessalements à faible capacité qui est en train de, surtout au niveau de communauté locale, qui est en train de progresser en Tunisie d'une manière très anarchique. Pourquoi ils se développent? Parce que tout le monde sait, mais on n'en parle pas, la qualité de l'eau de robinet n'est pas bonne. Bonne peut-être pour l'utilisation, mais pas pour les boissons. C'est pour cela que la Tunisie est classée parmi les 5 premiers dans la consommation des eaux conditionnées, des eaux de bouteille. Donc, d'une part, la qualité n'est pas bonne. D'autre part, l'eau conditionnée, l'eau de bouteille est très chère pour un Tunisien. C'est presque 100 dinars pour une famille de 4 à 5 personnes, qui représente presque 10% de salaire de l'entrée d'argent salaire d'un Tunisien, qui presque 50% des familles tunisiennes ont une entrée inférieure à 1000 dinars. Donc, il faut que l'État organise et développe les dessalements à faible capacité. Sinon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la vente des eaux dans les camions ou les eaux transportables, avec tous les risques de pollution. Et pour ça, pourquoi il faut le développer? Parce que c'est vrai, lorsqu'on raisonne à mètre cube, c'est un peu cher. Les mètres cubes d'eau, peut-être, ça peut être d'eau saumâtre en 500 et 1 dinar. Mais si on raisonne en litres, c'est presque 20 millim. Les litres d'eau produite potable, c'est presque 20 millim. Donc, les gens les vendent à 70 millim. C'est beaucoup moins cher que les eaux conditionnées. Donc, il faut que ce point, malheureusement, qui n'est pas organisé du tout. Le dernier point, c'est les saumures. Le problème de dessalement dans le monde, c'est les saumures. Il y a plus que 100 millions de mètres cubes d'eau dessalée dans le monde par jour. En contrepartie, il y a 150 millions de mètres cubes de saumures rejetées. Le problème aussi, c'est en Tunisie. Donc, il faut penser aux saumures non pas comme un déchet, mais plutôt comme une source une bonne ressource de production de sel et de métaux. Parce que, par exemple, dans l'eau de mer, il y a beaucoup de magnésium, donc facilement on peut extraire de magnésium pour produire des sels magnésium. Donc, il faut penser aux saumures comme des sources de production de sel. Et ça reste encore les points noirs ou les points à développer dans le système de dessalement partout dans le monde. Et je vous remercie. Merci, c'est Hamza. Donc le temps nous bouscule un petit peu, donc on va changer d'orientation, on va commencer l'orientation numéro 3 et on va commencer par professeur Latifa Bousselmi. Latifa Bousselmi, elle est experte, elle est professeure, chercheuse, impliquée dans plusieurs projets européens, dans la recherche-développement, dans la recherche-innovation, dans la gestion locale de l'eau, dans la réutilisation des eaux, surtout les multi-usages, et boucler le boucle, etc. Madame Bousselmi, donc à vous la parole. Donc la question, elle est simple pour vous. Donc quelles sont les applications, quelles sont les pratiques avec nos partenaires industriels et quelles sont les solutions qu'on pourrait à la limite mettre à disposition aux industriels? À vous la parole, madame. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. Au cours de ces 3 minutes, je vais essayer d'introduire à travers des exemples réels les possibilités de collaboration dans la recherche et l'innovation entre chercheurs et industriels. Il y a toute une autre session par la suite, donc qui prendrait plus le contexte, je pense, et les mécanismes. Mais là, je voudrais vraiment parler d'exemples concrets. Donc, pour passer d'une idée de recherche jusqu'à la réalisation finale donc, de la technologie ou du prototype, il y a différentes étapes qui passent donc d'une première observation jusqu'à un système réel démontré. Et de passer d'une étape à une autre, c'est classé sous forme d'une échelle d'évaluation que tout le monde connaît et qui sont les TRL ou ce qu'on dit en anglais, Technology Readiness Level.
Et passer d'une étape à une autre nécessite obligatoirement une collaboration entre chercheurs et industriels. On ne peut pas faire les différentes étapes seul en tant que chercheur ou en tant qu'industriel. Et la première collaboration que je voudrais mettre en place, c'est une demande d'un industriel d'une entreprise de traitement des eaux pour une validation d'une première idée, donc de technologie, au laboratoire. Et cette étape-là, c'est le niveau 4. Donc, il est nécessaire, au cours de toutes ces étapes de développement d'un processus, de passer par la validation de la technologie au laboratoire. Il s'agit ici donc de donner une base scientifique à une idée donnée développée par un industriel et définir clairement donc, son potentiel, les performances, les paramètres du dimensionnement et qui permettront à l'entreprise de passer à un design industriel. Alors, dans ce cas, c'est l'entreprise donc, de traitement qui essaie de développer ses propres solutions ou d'adapter des solutions existantes ou d'introduire des innovations. Et l'équipe de recherche met à sa disposition expertise et matériel d'investigation. Et là, c'est la première orientation qui est nécessaire. C'est l'ouverture donc, des laboratoires et du matériel aussi, mais surtout donc, de l'expertise disponible aux industriels. Et ceci nécessite la mise en place de mécanismes clairs et aussi peut-être, pourquoi pas, des financements pour les industriels qui voudraient développer et tester des idées et leur donner une assise scientifique. Ceci, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est la même industrie, en fait, qui a développé un prototype, mais qui voudrait le valider dans un contexte industriel, puisque c'est une entreprise de traitement des eaux, donc il était nécessaire de faire appel à une entreprise qui produit les eaux usées. Le processus développé, il est destiné à une industrie de raffinage d'huile. Donc ici, il a fallu monter une combinaison entre le centre de recherche et deux entreprises. Et la validation a été réalisée pour 3 prototypes en fin de compte qui peuvent être mis disons, en série ou séparément pour le recyclage et la valorisation des eaux de raffinerie d'huile. Ceci, c'est une deuxième orientation qui est aussi très très importante, c'est de développer le clustering, le cluster dans le domaine de l'eau. Ça a été déjà dit, l'eau, elle est vraiment horizontale et donc il est nécessaire de rapprocher les entreprises de traitement des eaux, les centres de recherche et les entreprises producteurs donc, de ces eaux usées de manière à faciliter cette interaction. Le cluster, bien sûr, il peut être au niveau national, mais il peut aussi y avoir, il peut être aussi dans un cadre international. Le troisième exemple est une demande, cette fois-ci, qui émane de l'équipe du CERT elle-même, donc qui a développé ici un procédé qui est basé sur un procédé de photocatalyse solaire et qui voudrait le tester, comme je le disais, dans un environnement industriel pour passer d'un TRL4 à un TRL8. Et dans ce cadre-là, c'est le CERT lui-même qui a besoin d'accéder aux structures industrielles de façon à valider son procédé validé au laboratoire dans un contexte industriel. Ceci, nous avons pu le faire grâce à une collaboration avec une industrie textile qui est souvent réticente parce que nous ne voyons pas l'impact positif futur donc, de cette innovation. Nous avons pu réaliser l'un des premiers réacteurs de traitement photocatalytique solaire au niveau de cette entreprise et les résultats obtenus étaient très performants. Et là, donc, c'est une autre orientation qui est très, très connue, mais très importante parce qu'il est nécessaire que aussi les centres de recherche aient ces possibilités d'accès dans un cadre très clair et très bien défini. La troisième, un autre exemple, c'est que lorsqu'on voudrait optimiser l'utilisation de l'eau au niveau d'une industrie, on ne peut pas séparer l'eau du processus industriel de production, on ne peut pas séparer l'eau des réactifs ajoutés, on ne peut pas séparer l'eau de l'ensemble du fonctionnement de l'industrie. Donc la problématique est à prendre d'une manière globale dans un cadre d'une production propre. Et le fait de faire intervenir
les experts chercheurs dans ce domaine permet de faire vraiment une optimisation de l'utilisation de l'eau. C'est une expérience que nous avons réalisée dans le cadre de la laverie de phosphate, comme vous savez, utilise beaucoup d'eau. Et déjà, cette approche donc, de travailler sur le processus facilement permettre une diminution de l'eau de 50%. Aussi, dans ce cadre-là, nous avons cherché d'autres ressources d'eau. Il y avait l'eau usée traitée municipale de Metlaoui, de la ville de Metlaoui, avec un traitement complémentaire était équivalente à celle du forage utilisé donc par cette laverie. Donc les possibilités et le potentiel est très aussi important au niveau des expertises. Le dernier exemple est celui récent, il est en cours et il traite les eaux des abattoirs. L'objectif, c'est de développer un système de traitement tailor-made, donc adapté vraiment au contexte tunisien et aux entreprises tunisiennes. Dans cette expérience, nous avons avec nous un abattoir de la ville de Béjan, donc qui s'est associé avec nous pour mettre en place ce procédé. Et ce qui est très important, c'est que nous avons associé à cette expérience la création de Innovation Forum, c'est un forum d'innovation, et nous avons impliqué l'ensemble des entreprises qui le veulent et qui travaillent dans le domaine de l'agroalimentaire afin que cette expérience réalisée ait vraiment un impact, disons, plus global. Et aussi, je voudrais souligner aussi le mécanisme et l'orientation Innovation Forum qui me paraît très, très importante pour un partage de connaissances et pour la construction de l'innovation. Et merci beaucoup. Merci, madame. Ce sont, c'est-à-dire des valorisations des résultats de la recherche au niveau du Centre de recherche et technologie des eaux. Donc, j'appelle maintenant M. Houssine Bouguima, qui va témoigner, c'est notre partenaire industriel, donc pour parler un petit peu de son brevet et son technologie. Je vous remercie pour l'invitation. Donc, j'essaie de vous expliquer plus vite un projet breveté sous le numéro 26500 par l'INORPIR en 2021 pour la valorisation des eaux usées issues de l'industrie papetière. Ça, à titre d'information, pour que vous puissiez savoir, pour fabriquer une tonne de papier, on consomme minimum 7 mètres cubes d'eau. Ça, c'est le minimum. Donc, pour fabriquer 140 tonnes par jour, on consomme 1000 mètres cubes par jour. Ici, en Tunisie, on ne dispose pas de rivières. Et pour installer une papeterie, obligatoirement, il faut s'installer sur une rivière. Par conséquent, en Tunisie, nous avons une papeterie à Sfax, donc dans une zone aride, là où on ne dispose pas des ressources en eau. Et depuis 2015, on s'est penché pour trouver une solution. Sinon, on aura fermé la papeterie. En collaboration avec notre feu, M. Abdouheb Ben Ayed, paix à son âme, on a pu arracher une solution qui est devenue une solution internationale pour les papetiers qui peuvent installer leur papeterie dans les zones arides. Exemple, en Algérie, ils ne peuvent pas installer une papeterie vu qu'ils ne disposent pas des rivières. On a pu trouver une solution, comment valoriser les eaux usées ici d'une papeterie. C'est par l'exploitation des eaux usées, traitées, filtrées dans l'industrie de céramique. Et c'est un catalyseur énergétique pour l'industrie céramique. On a pu valoriser 20 tonnes de boue biologique, physico-chimique dans l'injection dans le papier. Avec cette solution, on a donné chance pour tous les industriels et les papetiers dans le monde entier d'installer une papeterie dans une zone aride autre que les installer dans des rivières. Merci beaucoup et je vous remercie. Merci, M. Houssine. Donc, pour le closing remarque, j'appelle mon collègue Abdoulaye pour conclure. Très rapidement, je pense que nous avons eu des messages très variés, très éclairants, et nous allons laisser la parole à Madame Akissa Bahri pour tirer les grands enseignements que nous devons garder vers nous et qui vont nous servir certainement d'orientation pour les propositions à soumettre aux autorités politiques. Voilà, Madame
Akissa. Voilà. En 2 minutes, elle va le faire. Efficacité. Merci Abdoulaye. Bon, moi, là, je vais switcher en français. Moi, je pense qu'on a eu, enfin, très rapidement, ça a été un challenge, c'est ce que j'avais dit à Mohamed quand il m'avait présenté le programme. Mais je pense qu'on a essayé de brosser très rapidement aussi bien les défis au niveau du continent, au niveau de la Tunisie. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait plus d'interventions. C'est pour ça que je me suis faite aussi, oui, mais là, un peu le porte-parole ou la porte-parole de ce qui se passe sur le continent. Moi, ce que je veux, je pense qu'il y a quelque chose de fort qui est ressorti de la présentation de Abdoulaye, ce sont justement le Blue Deal. Et le Blue Deal, pour moi, je voudrais qu'on le fasse sien et qu'on le soit ici, justement. D'abord, c'était ce qui est sorti du Forum mondial de l'eau à Dakar. J'y étais et pour moi, c'était effectivement un moment très fort. Et donc, il y a des choses qui sont ressorties comme garantir le droit à l'eau, à l'assainissement, la sécurité de la ressource, la résilience, le financement adéquat, la gouvernance inclusive et renforcer la coopération. Et moi, je pense que la coopération, c'est la chose. On est là pour cela. Il y a tous nos partenaires, nos collègues japonais. On est à Tunis et il y a heureusement beaucoup de participants du continent. J'aurais souhaité qu'il y en ait encore plus. Mais on est aussi, disons, moi je me sens africaine avant tout. Et donc, c'est comment faire en sorte de renforcer. Il y a des pôles d'excellence sur le continent et il y a aussi des gens que j'avais l'occasion de rencontrer qui sont dans la diaspora. Donc, il faut mobiliser un peu toutes ces énergies, créer des ponts. Ce qui est important, on n'a pas besoin de choses, d'infrastructures. Pour moi, c'est les relations. Quand j'ai parlé avec vous de tout ce que vous faites en matière pharmaceutique, etc., et tout ce que l'on peut faire ensemble avec les ressources en Tunisie, c'est ça qui est important. Donc ici, c'est une opportunité pour justement construire ces relations et les développer. Donc identifier toutes ces forces sur le continent. On voit tout ce qui se passe en matière de stratégie. Il y a des pôles d'excellence, c'est pour ça que je présentais ce qui se passait à Durban. Durban, il y a la plateforme sur tout ce qui a été cuisiné, sur tout ce qui est testé, les choses. Donc, comment les identifier et comment établir des ponts et travailler. Les financements, on les trouve. Le TICAD est une occasion et on ne demande que ça. Et sinon, de toutes les façons, les bailleurs sont là pour soutenir tout cela. Donc, c'est comment le Japon a des points forts. Là, c'était présenté en matière de changement climatique, en matière de traitement, mais il y en a beaucoup d'autres. Et tout ce que l'on a ici. Donc ici, c'est juste, disons, un tout petit échantillon de tout ce qui se passe. Et donc, la question, c'est comment... On sait que l'Afrique, c'est l'avenir, et tout le monde mise sur le continent et sur tout le potentiel qu'il y a. Moi, j'ai tout un réseau d'amis et Abdoulaye est là, mais... Boubacar Bari avec qui j'ai travaillé, etc. Beaucoup de gens sur le continent, des personnalités vraiment de très haut niveau. Il y a des académies. Moi, je suis membre de l'Académie africaine des sciences. Il y a toutes nos académies partout, le NASAC, etc. Donc, il y a plein d'opportunités, plein de forces. Et c'est ces forces. Et le TICAD est une occasion pour mobiliser. Le Blue Deal nous donne cette plateforme, etc. Maintenant, c'est à nous de voir comment arriver à mobiliser tout cela. La volonté existe, à nous de nous mettre au travail et de faire en sorte que tout cela se concrétise et que l'on avance avec tous les éléments qu'on a. Donc, moi, je pense que tout est là. Il faut juste arriver à concrétiser et à avancer. Miser sur la jeunesse, c'est ça qui est. Former nos jeunes, c'est ça qui est important. Pour moi, les défis de l'eau dans le secteur, sur le continent, ils ont un autre caractère. Ce n'est pas un caractère classique, c'est un caractère. C'est pour ça que j'insistais sur les anthropologues, les sociologues. J'avais rencontré un sociologue qui travaille justement à Princeton. Il me parlait de sociologie de l'argent. Mais voilà, comment mobiliser tout cela ? Vous avez mis au point un prototype. C'est comment passer justement. C'est pour ça que je parlais du triangle de connaissances où on a les investisseurs. Donc, c'est établir tous ces partenariats. Donc, je pense qu'on est convaincus. La question, c'est comment le faire, exactement. Donc, voilà, on a une opportunité, c'est à nous de la concrétiser. Merci, je ne sais pas si j'ai... Merci Akissa pour ce message très mobilisateur. Vous avez fait une belle synthèse de ce qui a été dit. Nous avons croisé nos visions, nos regards. Les messages ont été
tous très pertinents. Et je pense qu'on va sortir de cette séance avec le sentiment, oui, que l'eau, c'est essentiel. Oui, qu'il y a une forte mobilisation pour élaborer des politiques, mobiliser des ressources. Oui, il y a nécessité maintenant d'accélérer la cadence. It's really time to act more and more fast also. Je rappelle simplement que nous aurons l'occasion cet après-midi de prolonger les échanges à travers l'atelier qui est prévu à partir de 14h30. Et nous serons avec vous, avec Akissa, avec le professeur Grabi et tous ceux qui étaient là comme panélistes pour approfondir les choses et élaborer peut-être ce qui devrait constituer les outputs qui vont permettre à l'équipe en charge de l'élaboration des programmes ou des propositions à l'adresse des politiques de finaliser le travail, mais en s'adossant sur des propositions très fortes. Merci à vous tous pour votre patience, pour votre intérêt et à cet après-midi. Merci. Donc il y a la pause café maintenant, donc s'il vous plaît, on revient dans 15 minutes pour le deuxième panel. Merci beaucoup.
Allô, allô. Bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. هذا ما يخدمش الميكرو هذا محمد. محمد خلي الميكرو هذا ما يخدمش. هذا ما يخدمش. اوكي d'accord. Ok. S'il vous plaît, on veut commencer l'atelier 5, transfert technologie. Allez, on va les inviter, monsieur. Bien, nous n'avons pas fait un bon choix de se programmer après la pause café. يا عفيفة وين السيد مجري؟ اوكي. Bien, chers collègues, chers amis, honorables invités, nous sommes dans l'obligation de commencer tout de suite, compte tenu des temps d'un panel qui reste après nous. Bien, donc c'est le panel qui concerne le transfert de technologie et l'industrialisation des résultats de la recherche. Je suis honoré et très heureux d'avoir dans ce panel si Omar Bouzaweda, donc il est le directeur général de l'agence de la promotion de l'industrie de l'innovation. Madame Mrim Saïd, donc elle est directrice générale de la valorisation des résultats de la recherche au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Mon cher ami Mohamedou Bakilo, donc il est le directeur général de l'agence nationale de la promotion de la recherche scientifique au Sénégal. Bon, je plaisante, mais c'est l'agence nationale de la recherche scientifique appliquée au Sénégal. Et Madame Khaoula, donc, elle va nous parler d'un projet de type de coopération avec nos partenaires japonais. Donc, je ne sais pas, je souhaite que si Qaïs Mejri, s'il est là, s'il m'entend, de nous rejoindre. Sinon, on va commencer. Si Qaïs, où est Qaïs? Ok, donc il peut nous joindre. Bien. Je ne sais pas. Donc c'est un peu la déformation professionnelle. Parce que je suis enseignant, donc on va parler, discuter le transfert technologie. J'ai dit que peut-être qu'il serait intéressant de parler, de dire c'est quoi le transfert technologie. Bien, donc c'est ce que j'ai envie de présenter juste au départ. Donc, lorsqu'on parle du transfert technologie, le transfert de l'innovation, il est important de voir, pourquoi je parle en français, the state of the art in Africa. And what about the interaction between the different components of the innovation system, business, private and public sector, higher education and society in Africa country? What about the situation? For that, we need to analyze an appropriate parameter to evaluate this system. It is the Global Innovation Index, G2. It is established since several years by international
structure, mainly WIPO. This Global Innovation Index focuses on the interaction between the different components of the innovation system. It is calculated based on two sub-indicators: input, institution, human resources and research, infrastructure, market sophistication, and business environmental sophistication, and output, knowledge production and creativity of this system. And we have 82 indicators in this system. This Global Innovation Index varies from 0 to 100. And it is a very interesting parameter in order to rank all countries according to this system. What about the situation in the world? Firstly, the world's most innovative economic country in 2021 are Switzerland, followed by Sweden, the United States of America, the United Kingdom, and Republic of Korea, according to this index. What about Africa? It is important to note that this parameter vary between 0 and 100. And in this ranking, we have 132 countries. If we divide this 132 countries in 4 groups, for example, we can see that except for some African countries, the large majority of African countries, are in the 3rd and the 4th group. If we, for this global index, we have several indicators. And in the first column, we have the scientific production. You can see it, for example, for Tunisia. Tunisia is ranked 18 among 132 countries in terms of scientific production. So Tunisia, Malawi, Egypt, Zambia, Cape Verde, Cameroon, Rwanda, and Uganda are relatively well ranked in terms of scientific production. Now, when we see collaboration between structure of research and socio-economic partner, we can see that this collaboration is relatively also between research and the socio-economic partner is also good for some countries like South Africa, Ghana, Tanzania, Namibia, Egypt, Uganda, and Cameroon. But now when we observe the absorption of knowledge by enterprise, the valorization of results, the transfer of technology, we can see that except for South Africa and to a lesser degree Mali and Niger, African countries are poorly ranked in terms of absorption of knowledge, or poorly ranked in terms of technology transfer. For that, we should focus on this aspect, and we need to cooperate more and more to improve this technology transfer. Firstly, what is the technology transfer? The technology transfer is the process designating the formal transfer to industry of discovery resulting from university or private research with the aim of commercializing them in the form of product and or services. In the context of research institution, technology transfer is a process by which new invention and other innovation created at these institution lab
are turned to products or services and commercialized. So the process of technology transfer is complex, but in all cases, we can observe two ways. Technology transfer is typically done in two ways, through licensing patented intellectual property to existing company, or for the creation of new companies, startup. But for this technology transfer, or from the invention to innovation, it is a very, very complex and long way. There are several processes. Firstly, the invention disclosure, declaration of the invention to a competent structure like technology transfer offices, university, consultant, expert, etc. After that, the assessment, the evaluation of disclosed invention. It is important to check how strong is the intellectual property and can be protected and developed to a product or services. Does it have a good market potential, and what it is the stage of development or maturity. After that, we have intellectual property protection. Value proposition, it is important to check it is this new product, it is desirable, it is feasible, it is viable. It is very important. After that, we need to analyze the market and to see the strength of the technology and its weakness, the competitor, the strategy of communication, licensing, commercialization, licensing or startup. After that, we need to evaluate, assess the cost, the market, the income, etc. Concerning the marketing, this is development of the technological offer, communication, presentation at fair, exhibition, etc. It is important to note the step of maturation, and this maturation should be done in the framework of partnership with socio-economic partner. After that, we can speak about commercialization and commercialization, technology transfer to existing company, or creation of new enterprise or startup. So you see in this that the process of technology transfer is very complex, and this process needs several skills. We need skills to review the invention disclosure. We need skills to clarify the novelty, prior research art, la recherche de priorité. We need to work with the inventor to establish claim to field in the application. We need to identify any patent related to this technology. We need establish a strategy for protection, national, international, provisional patents, etc. And we need to establish value proposition, find the positioning statement that explain what benefit is provided by whom and how the opportunity is unique. In this technology transfer, we have a very important process, the communication. Communication through regular electronic newsletter or technology, through technological offers to describe the technology in patent, the inventor, the added value, etc., and also to organize workshop with entrepreneurs. We need also skills in terms of negotiation to search some partner and investor, for contracting, license, collaboration, research, etc., for negotiation, estimation of the cost of the invention, for the preparation of business model, financial projection in case of startup, and to search for financial mechanism in case of business creation. And we need to establish a project management, a process for project management
and we need for that an efficient team. To conclude, African countries are poorly ranked in terms of absorption and knowledge and innovation by company. The technology transfer process is complex and requires severe expertise. For this reason, in our workshop, we speak about new profession, new jobs. It is important to implement cross-border cooperation mechanism or program to exchange pupil, researcher, or commercial innovation between research institution, agency, or corporation from one country to another. To find new markets, new financial resources, human resources, and expertise. To access broad the additional innovation. So, innovation is the fruit, it is the benefit from border collaboration. It is very, very important for the sustainable collaboration goal. Thank you very much. Bien, maintenant, je vais changer de casquette. Je vais passer la parole à mon collègue et mon ami, notre cher invité, professeur Cheikh Mohamedou Bakilo, donc, qui va nous parler un peu de l'expérience sénégalaise. Merci beaucoup. Merci, mon cher professeur Abdeli, mon collaborateur, mon ami. L'agence que j'ai l'honneur de diriger au Sénégal est jumelle à l'agence de l'ANPR avec laquelle nous avons signé une convention. C'est dire que nos relations durent depuis quelques années. Je voudrais profiter de cette tribune pour remercier encore une fois le comité d'organisation. Vraiment, depuis notre arrivée, et ça je pense que notre doyen, le professeur B, y reviendra. Depuis notre arrivée, nous sommes dans de très bonnes conditions et ceci nous pousse à aimer encore plus la Tunisie parce que la Tunisie et le Sénégal, c'est des relations qui datent depuis 1960, qui transcendent des générations et des générations. Merci beaucoup encore. Merci pour le comité d'organisation. Nous parlons aujourd'hui de valorisation des résultats de recherche. Je pense que beaucoup de pays sont représentés aujourd'hui à ce forum, mais tous les pays travaillent pour le développement économique de nos pays. C'est pour le développement économique. Qui dit développement économique parle de création de richesses. Et nous avons aussi une problématique dans nos pays, c'est la création d'emplois. Troisièmement, c'est la satisfaction des demandes du marché au niveau de nos différents pays et au niveau du continent. Mais tout ceci, développement économique, création d'emplois, satisfaction de la demande, peut être réglé par effectivement les résultats de recherche et leur utilisation à bon escient. Ce qui veut dire que ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire, c'est de voir comment ces résultats de recherche que nous avons au niveau des universités, que nous avons au niveau des recherches, peuvent servir à développer nos différents pays. Mais les constats sont là dans beaucoup de nos pays, en tout cas les pays africains. Nous constatons qu'il y a une faiblesse des politiques de recherche et de l'innovation, qu'on a absence de stratégie de transfert de technologies, la fragmentation de la recherche entre les institutions privées et publiques sans avoir des liens stratégiques, mais également insuffisance de fonds alloués à la recherche et l'innovation. Parce que la plupart de nos pays, la recherche ne constitue pas une priorité. Et ce symposium, justement, dans les recommandations, nous devons tout faire pour que nos décideurs puissent s'intéresser à la recherche et savoir que la recherche, c'est la recherche qui peut nous hisser au plus haut niveau. Donc, tous ces points représentent des handicaps majeurs de la valorisation et l'adoption de relations de recherche et innovation, notamment en termes de procédés, en termes de produits, mais également en termes de services. Alors, plus encore, ce qui aggrave cette situation, c'est une méconnaissance des politiques nationales de recherche et innovation par nos chercheurs. La plupart du temps, nos chercheurs ne connaissent même pas la politique nationale pour s'adosser à cela, pour faire de la création.
Deuxièmement, et aussi au niveau des transferts, bien sûr, de technologie. Il y a une faiblesse des liens entre décideurs politiques et chercheurs universitaires. Mais également, il y a une méfiance des innovateurs par rapport aux chercheurs. On oublie souvent ces innovateurs, mais il y a toujours cette méfiance, en tout cas mutuelle, entre ces deux catégories. D'où donc l'absence de synergie, en tout cas de dynamique entre ces différents acteurs de l'écosystème de la recherche. Donc nous, notre objectif, ça doit être donc de renforcer les liens entre le monde universitaire, les secteurs publics et privés, mais également la société civile, afin que les résultats de la recherche et innovation soient efficacement accessibles, mais soient bien utilisés, exploités et bien utilisés. Alors, ceci va nous permettre d'avoir effectivement de créer un écosystème qui sera cohérent et qui pourrait prendre en charge les différents aspects. De donner dans une deuxième partie, d'abord, et je le dis toujours, il faut réseauter. Il reste un dernier point. Ce point-là, c'est de travailler, mais également les universités là entre nous. Où il y a, nous avons, dont le chef de file, c'est l'AUF, mettre en réseau tous les acteurs pour faciliter la coopération entre acteurs et permettre la systématisation du terminal du From the INIS, the Japanese government, the ministry. So I worked on research project, which is Japan, Middle East, North Africa. And here I'm glad to represent the project Educational Growth between Tunisia, and it's funded by the Ministry of. And we hope that our education, the way of life, student life also is very easy. And once you know some like project, and Japanese universities, they offer English-based programs, and they tend to, like, let's say, they are open for the internationalization. They are happy, if curious about which is related to engineering, how does it cost, how much it costs. So here, this table, you can show you like brief information. And if you can get the scholarship, it would be enough for a student or an academic researcher to be, for example, European countries. I don't know, this is to promote and to participate in the 2 times per 2 months. Also, I'm glad to announce that starting in this fair, they will be presenting their English-based programs. For those who are interested to cooperate on pour les efforts qu'ils ont déployés tout au long de ces journées-là, l'environnement. Donc, l'entreprise, la PME, a besoin de technologie. Des nouvelles communiquées et partagées avec nos travail mutuel. À travers ce qu'on appelle réussi en Tunisie, l'expérience du PNRI, un centre de recherche, potentiel humain en Afrique. Donc, pour cette, on a prévu au partage, si vous voulez, de quelques mécanismes. L'enseignement supérieur de la recherche scientifique, en tant qu'ils sont dédiés à la recherche scientifique, la Direction générale de la promotion de la recherche scientifique. En Tunisie, nous avons la recherche du milieu socio-économique. C'est aussi financer les basiques et l'encadrement individuel. Nous avons commencé ça dans le cadre du projet PAC-PAS. C'est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique à raison de 100 000 dinars après par spin-off. Et nous avons contribué avec nos collègues à la création de 20 spin-offs, en grande partie dans le domaine des applications des biotechnologies. Désolé. Pour cette opération de transfert de technologie, nous profitons actuellement de la coopération internationale. Par exemple, ici, dans le cadre d'un projet IntechMed, c'est juste dans la région du Gabon, avec les structures régionales, nous avons identifié les priorités. Quelles sont les priorités? L'industrie alimentaire, l'artisanat, et nous avons mis en place tout un programme de formation. Nous avons déjà sélectionné 12 projets, et ces 12 projets vont bénéficier pendant 6 mois d'une formation basique, mais une formation coaching individuel pour former 12 startups. Et 3 startups seront financées, je passe. Il y a un autre concept très important. C'est le marché public de l'innovation.
Parce que normalement, c'est le secteur public qui doit être l'acheteur principal de l'innovation. Mais le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que les laboratoires produisent, si vous voulez, une technologie ou bien une technologie qui ne sont pas à un niveau de maturité tel qu'ils peuvent être utilisés par, si vous voulez, le secteur public. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut introduire, si vous voulez, les startups et les entreprises qui, à travers une coopération avec les structures de recherche, mettent à la disposition du secteur public des technologies qui sont prêtes. C'est dans le cadre du projet PP4Med. J'en passe. Tout à l'heure, je parlais des nouveaux métiers d'appui à la recherche et transfert de technologie. Nous avons commencé à faire ça dans le cadre de Mobidoc, nouveaux métiers. Et important pour les régions, on parle de ce qu'on appelle la spécialisation intelligente dans une région donnée. Il ne s'agit pas de copier-coller. Il faut tenir compte des points forts, des atouts de la région pour monter quoi? Point fort au niveau recherche, point fort au niveau entreprise, point fort au niveau savoir-faire, pour monter des projets parfaitement en adéquation, si vous voulez, avec les points forts de la région, ce qu'on appelle un peu la spécialisation intelligente que nous essayons d'instaurer en Tunisie. Voilà, bon, pour moi, je vais m'arrêter là. Bon, j'espère que vous aurez quelques moments pour visiter de belles régions comme celle de Sidi Boussaïd. Voilà, donc, oui, merci. Madame Rive, donc, elle va parler, parce qu'il y a d'autres mécanismes pour financer la valorisation des transferts technologiques. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sicheli. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a pas mal d'efforts qu'on essaye de déployer au profit de nos chercheurs, de nos chers docteurs, de nos chers étudiants, pour pouvoir les encadrer et les orienter vers une recherche à résultat, une recherche à impact tangible, susceptible d'être vue et réalisée et utilisée dans le développement du pays. Et en espérant à travers cet événement, on fera de la même manière en collaboration avec nos partenaires des pays de l'Afrique pour que cette méthodologie de collaboration soit une méthodologie commune entre les pays. Ça ne sera pas d'une manière bilatérale, mais ça sera d'une manière multilatérale entre les pays de l'Afrique pour un développement régional et spécifique avec des spécificités, les spécificités de l'Afrique. Pour revenir donc aux différents programmes qu'on est en train de les mettre en place au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au profit de nos chercheurs et de nos structures de recherche, c'est dans une philosophie de couvrir toute la chaîne de maturité des résultats de la recherche et des produits de la recherche, en allant depuis les projets de fin d'études pour les étudiants, pour nos étudiants, jusqu'aux projets soutenus ou traités ou présentés par des porteurs d'idées, des start-upers, des spin-offs qui proviennent des résultats de la recherche de nos structures publiques. Donc, dans cette philosophie, différents programmes qui sont mis en place. Et bien évidemment, selon la maturité, bien sûr, provient ou sera quantifié les fonds nécessaires pour financer les projets dans chaque niveau de maturité. Donc, on finance les projets, on lance des programmes pour les projets de fin d'études et les masters, pour les étudiants, pour une durée bien déterminée juste au cours de l'année de traitement du projet de fin d'études. On finance aussi des programmes pour des projets dont le TRL varie entre 3 et 4, où le porteur de projet nécessite un financement pour passer à une future étape de prototypage et de test. Donc, c'est une étape très délicate. Nous avons dans ce programme-là le programme VRR, le programme PRF, qui sont d'une envergure assez importante au niveau du financement, qui peuvent aller pour le VRR, vers pratiquement pour chaque projet 300 000 dinars. Pour le PRF, peuvent aller même à 1 million de dinars. Et puis, on a les projets qui ont une étape de maturité assez élevée. Et cela veut dire qu'il y a sûrement un résultat intéressé par un partenaire socio-économique. Et là où viennent les programmes collaboratifs avec des partenaires socio-économiques, tels que le programme Tout Place Tout. Ce sont des programmes bilatéraux. Une structure de recherche nationale et une entreprise nationale
avec leurs homologues pour tout place tout pour ces deux derniers appels, c'était avec l'Allemagne. Et on a vraiment des projets très intéressants qui sont maintenant en train d'être élaborés et dont les attentes sont très importantes et ça commence à avoir des résultats. Il y a aussi ici pas mal de porteurs de projets qui sont présents et qui prouvent que les projets sont réellement, ce type de programme est un programme qui répond énormément à nos objectifs, à notre vision de la recherche scientifique à impact, à notre vision de la recherche scientifique collaborative. Parce qu'aujourd'hui, travailler dans un laboratoire fermé et obtenir des résultats à classer dans les tiroirs, ce n'est pas l'objectif de la recherche scientifique. La recherche devrait être une recherche utilisable, utilisée, avec un impact. Et aussi, pour pouvoir la faire de cette manière, il faut obligatoirement avoir un partenaire dès le départ, dès le début de la recherche. Et ce partenaire pourrait être un partenaire qui va exploiter ce résultat directement, mais aussi pourrait être un partenaire qui a proposé sa problématique aux chercheurs. Et donc, la réponse existe chez les chercheurs, chez nos structures. Et donc, automatiquement, le résultat ou l'aboutissement final sera automatiquement absorbé par ce partenaire. Mais aussi, il y a d'autres projets, d'autres programmes, là où il y a une intention de prévoir des résultats ou de prétendre des résultats à travers des activités scientifiques en partenariat et collaboratif avec ce partenaire socio-économique. Et par conséquent, durant le projet, on essaie d'être présent avec les groupes et les porteurs de projets pour qu'on les oriente vers selon l'avancement de leur recherche, vers des résultats, vers des créations de start-up, vers la création ou l'essaimage dans des structures socio-économiques actives et partenaires dans ces programmes. Et c'est cette philosophie globale qui pourrait nous permettre d'avancer dans ce niveau tel qu'a été présenté par Sicheli tout à l'heure. Nous sommes considérablement considérés très en retard par rapport à d'autres pays, mais ceci ne nous empêche pas à peut-être changer notre méthode de travail, orienter autrement notre méthodologie de travail, orienter aussi nos programmes et nos financements pour des projets tangibles, à impact économique, à impact social, et on pourra, dans ce sens, changer notre classement national, international. Notre collaboration aussi devrait être changée et traitée autrement, sûrement avec les pays partenaires qui nous sont très proches, avec les mêmes conditions que nous. Aujourd'hui, on ne travaille pas beaucoup avec les pays partenaires de l'Afrique, ayant les mêmes conditions, ayant les mêmes objectifs, ayant les mêmes problématiques. C'est l'occasion aujourd'hui de mettre la main dans la main ensemble pour dépasser ces niveaux relativement faibles et d'être placé dans des niveaux importants et intéressants dans le classement international de la recherche et innovation. Et merci. Merci beaucoup, Madame Rim. Bon, donc nous allons nous retrouver juste dans très peu de temps dans le workshop. Mais je vais juste grignoter quelques minutes. Donc, certains de nos chers speakers nous ont fourni pas mal de recommandations pertinentes. Nous allons continuer à enrichir. C'est important parce que nous avons une journée de restitution. C'est important. Juste quand Siad, peut-être 5 minutes, s'il y a une question ou bien une suggestion. Oui, madame. Bonjour tout le monde. J'ai beaucoup de questions, vraiment beaucoup de questions, mais je vais être vraiment très brève.
Deux questions pour Madame Khawla. As the questions will be related to everyone, we have some English speakers, so I'll just switch to English. So the first question will be about the MEXT scholarship. It's a very, I would say, popular scholarship. Since like years, I think maybe 10 years, it's still, it was there. I remember that I have already applied to the scholarship, but it's very selective. So in Tunisia, they tend to not select a lot of fellows from Tunisia. This is my first question. And of course, why not a lot of Tunisians that would apply for the MEXT scholarship? Because we don't hear about it. It's MEXT scholarship doesn't come to us. MEXT scholarship is not that visible to us. As students in our labs or universities, we don't see MEXT. We would rather see AFJASSST or other scholarships. So I think it's a kind of an issue of they just have to tend to come to us more and more. That's first thing. Second thing, so if you just talk about those scholarships in order to enhance the collaboration with Japan, it's kind of just as if you were just encouraging Tunisians to leave the country. It's a kind of a brain drain. So my question is, why would Japan not tend to, rather than just come and take some students from Tunisia, so they would come to us, they would come to fund some, I would say, projects in Tunisia and tend to encourage students or researchers to stay in a country, but with Japanese funds. And thank you so much. Thank you. Merci. So thank you for your question. It's very, very important. So for the MEXT scholarship, it's true, it's selective. There is, for example, a quota for each year. So if you would like to guarantee your application to get like a successful application, try to follow exactly the requirements. One of the requirements is the English certificate, your research project, if you're tending to apply for master PhD. So try to get not the minimum, but the highest. For example, if they are suggesting or asking for a TOEFL, a score 85, try to reach 90 or 100. This is one of the, some points if you'd like to guarantee a successful application. For the promotion of studying in Japan, that's true, and we are here. We are glad to be here, because one of the problems is we don't know about the MEXT scholarship. And in this occasion, I'm inviting all the members representing the Tunisian universities to cooperate with the Jemena project. One time, I remember in April, we had an online fair with ENI Carthage, l'Université d'ENI Carthage. Donc, I was the moderator from Japan, and Madame Souad, a professor there, was moderator from Tunisia, and we could talk direct to the students, present the Japanese system, and they were active. So I would be honored to cooperate with all the Tunisian representatives. Ok, Khawla, elle est à votre disposition. Donc, je vais prendre encore deux questions. Allez-y. Oui. Yahya Youssef, je suis de la diaspora tunisienne, très bien, installée en Allemagne. On travaille avec les bailleurs de fonds. On fait des études sur l'impact socio-économique des investissements dans la région, dans le cadre de la coopération internationale. Dernièrement, on a fait une étude sur le paradoxe tunisien. Un pays très riche au point de vue potentiel, très pauvre au point de vue performance. On a pris les secteurs de recherche, innovation étaient ce problème-là. On a trouvé, je vais prendre, c'est-à-dire ce qu'on voit, la diaspora à l'étranger, qu'il y a un manque de visibilité. La diaspora, ils ne savent pas ce que se passe en Tunisie ni en Afrique. Ici, on ne sait pas qu'est-ce que la diaspora. On pensait que simple ouvrier qui a quitté la Tunisie pour travailler dans une usine allemande pour le pièce. Non. Vous avez des docteurs, vous avez des chercheurs. Le premier prix d'innovation en Allemagne en 2016, c'est un Tunisien de la région de Célienne. Quand on était en Tunisie, ni entreprise publique, ni privée n'a voulu accepter ce monsieur-là. Il est le premier chercheur dans l'eau, etc., etc. Notre problème, ce n'est pas question de financement. Il y a beaucoup de financement.
Je sais ce que je dis, l'Union européenne, l'Allemagne, Corée du Sud, le Japon, etc., etc. Notre problème, c'est quoi? C'est ça. C'est quoi? Notre problème, monsieur, vous avez dit, une recherche appliquée pour notre économie. Est-ce que l'économie tunisienne ou le tissu économique tunisien est capable d'accepter ces chercheurs-là? Vous avez 3500 docteurs en chômage. Vous avez 15 000 ingénieurs, etc., qui sont en train de quitter la Tunisie vers l'Allemagne et d'autres. Ce n'est pas question d'argent, c'est question d'atmosphère et de carrière. Lui et sa famille. On a oublié tout ça, complètement. Je termine. Je vais vous donner une proposition, on est en train d'écrire un livre pour les décideurs tunisiens, pas des théories, out of box. On ne veut plus ces solutions qu'on voit partout dans les études, out of box, avec des bailleurs de fonds, etc. Premièrement, il faut que la Tunisie, dans les appels d'offres et dans le partenariat avec l'Union européenne, doit exiger, par exemple dans les appels d'offres, au moins 20% pour les chercheurs tunisiens, pour les startups, etc., doivent exister, surtout dans les régions. Parce qu'on a trouvé de grands projets dans les régions et la plupart des chercheurs et la plupart des jeunes sont en chômage. Il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas vrai. Beaucoup d'argent, d'ailleurs, on n'arrive que beaucoup d'argent qu'on n'arrive pas à dépenser dans la région. Je vais vous donner un chiffre dans notre recherche, qu'est-ce qu'on a trouvé? Que le montant qui a été... Et je termine. C'est mieux. Qu'on a trouvé, c'est-à-dire de l'argent dans les régions, qu'on n'arrive pas à dépenser à peu près 30 à 40% seulement. On a investi dans la région tunisienne, multiplié 10 fois, mais la pauvreté a augmenté, le chômage chez les jeunes a augmenté, etc. Deuxièmement, et je termine, la proposition, c'est quand des partenaires, par exemple, ce qu'ils font les partenaires allemands ici, ils sont en train d'amener une technologie, c'est-à-dire dans plusieurs secteurs, secteur de l'automobile et textile, doit en exiger que les ingénieurs soient 100% tunisiens. De cette façon, on peut travailler entre l'Allemagne et par exemple la Tunisie avec, c'est-à-dire la nouvelle technologie. Monsieur, la formation ne se fait plus, c'est-à-dire dans des bureaux, il se fait avec la nouvelle technologie et on avance. Je m'excuse, j'étais un peu long. Oui, c'est moins une question que rappeler. I think you didn't answer to her question. You don't get it. Why? What is your thought about transfer, brain drain transfer from Tunisia to Japan? Yeah. Okay, thank you. Yeah, I wanted to focus on this question because, for example, for the MEC scholarship, when the student is preparing his research proposal, one of the requirements is when you come back to your Tunisia, how your research proposal will serve your country. And I went through this and I developed like about wastewater treatment, bioelectricity generation. So your research proposal has to serve and give benefits for your country. If you will have the chance, for example, in Japan, and you will have like other future opportunities, of course you can be there. But one of the requirements of the MEC scholarship is how your research proposal will serve your country once you come back. And this is, even in the interview, they will ask you. So this is the purpose of the MEC scholarship, is to provide a good education for students, and then you have to come back to your country. I still there, yeah. Merci beaucoup. Donc, désolé, donc on va passer, si vous voulez, nous avons pris du temps donc sur l'autre panel, donc on va passer ce panel, donc notre panel programmé pour le matinée. Je remercie vivement donc nos speakers. Je vous remercie pour votre patience et pour l'intérêt. Et nous allons nous retrouver à 14h30 pour plus de discussions dans le workshop et surtout pour plus de recommandations. Merci beaucoup.
مش قاعد يكفي نو قاعد يكفي خا ويندو ça y est c'est bon c'est bon ah oui mais Mais radis c'est que bon. eh ma هوني c'est pas notre c'est pas nous ça calme البارح مادام مشيت هنا مادام يا با على الشام ليه وابار انا تو كنت نخدم بريقل ما عنديش مشكله معك نعاودو سي بيزار استنى ترى شكون عندنا نحن بالواحد deuxième mandat. قالوا لك دونك تصعد بالليل اي سي بون مرحبا اي سي بون
Okay, let's start. تسكر بربي الضوء شوية. اخسر الضوء شوية خاطر الضوء ياسر لومينوز. هاي برشا ما يشوفوش الإكران. قال لهم نتلاقاو ل4 ساعتين ونص معناها هو في بالو باش الديسكسيون نكملوها ساعتين ونص هما مشيو لوجوا في التيكاد ريستورون يحبوا يفطروا دونك سي سا البروبليم نستناو جوست 2 مينوت ونبداو طونبي اللي حضر يزازي اوكا سي بون جوست نسكروا الباب على الحس هاي بيبي لا مو الحس لازم نسكروا الباب راه خاطر هاي Egypt, Morocco, Algeria, and hopefully we can include our neighbors, our African countries' neighbors. And it's mainly active now, currently active with the Egyptian government. 5 keynotes. The first one will be given by myself about the latest developments in ICT between challenges and opportunities. Then Professor Atsushi Asano from the University of Ezu. So we'll talk about Smart City, an example of industry, academia, government collaboration in Japan. And then Mr. Lasad Bilhiba, Technical Director at Pulina Group. So will give us talk about data center management. And Dr. Hossein Chatbri from Artificial Intelligence and Data Science lead at the Bank of New York Mellon at Dublin in Ireland. So we speak about SAYS, the innovation moments, an artificial intelligence perspective. And finally, Professor Narges Belamin Ben Saoud, Director of ANSI, will give a short presentation about ANSI academic incubator experience among needs and challenge. Okay, so let me start the first the first talk. So the latest developments in ICT between the challenges and opportunities. So let me introduce myself very briefly. So now I am the head and founder of the Next Generation Computing Department and head of AGU IT Center at Arabian Gulf University in Bahrain. I am the editor of the Arab Gulf Journal of Scientific Research, honorary president and founder of the Tunisian Society for Digital Security, and founding member of the collective of the Renewal of Africa. So let me just, so I have been visiting research in many institutions like Stanford Research Institute, MRI Mitsubishi Tokyo in Riyadh, and I have been also invited professors in many universities, in particular University of Tsukuba, Concordia University, and so on, and in many African universities, Morocco, in Cameroon, Nigeria, and Senegal. So I will start by, please close the door, please. So I will start by the certification of critical systems. So as you know, in recent years, several disasters have been caused by software errors. The explosion of Ariane 5, the crash of the Boeing 737. Several patients have died because of software bugs in medical devices. So we can then wonder,
how can we make sure that critical systems are correct? Means that they meet given specifications. So the most widely used technique to verify a system consists of trying some tests. But even if all the tests show no errors, we cannot guarantee the correctness of the system. Why? Because in general, we need to check an infinite number of tests, which is impossible. So in this case, formal methods are advanced techniques to prove the trustworthiness and security of critical systems. So I have developed a SPIKE system. SPIKE uses a mathematical induction proof technique so that an infinite or finite but very large number of possible behaviors is fully covered in a finite proof. And the techniques implemented in SPIKE was published in many rank A-star conferences like ISHCAI, ISHCAR, and so on. So SPIKE has been used for the validation of circuits as well as programs, the certification of security protocols, detection of service interactions, and it's also used for teaching formal methods in many engineering schools. And we plan in the near future, inshallah, the generalization of SPIKE in higher order logic to be able to certify a very large class of critical systems with minimal user interaction. So the second application is about next generation cyber security. As you know, every day, many newspaper articles talk about cyber attacks, especially in the medical sector. There are many cyber security challenges. Okay, so there are many cybersecurity challenges. So, for example, the global cybercrime damage by 2021 is estimated to $190,000 per second. So, cybercrime costs include damage and destruction of data, stolen money, lost productivity, theft of intellectual property, theft of personal and financial data, and so on. Total malware infection is increasing every day. So this is mainly due to the fact that the level of knowledge required by intruders is getting steadily lower, and their ability to perpetrate sophisticated attacks against computer systems has increased. There are also many international interception systems of private and commercial communications, like Echelon. Certainly, you remember about US NSA spy scandal with Angela Merkel. There is many other challenges. Network security devices are not efficient enough for very high-speed traffic. So I will speak about 4 applications regarding cyber security. So the first application is what we call security protocols. And as example, we can speak about authentication protocols, which are short programs of exchanging partially encrypted messages by which agents are mutually identified, and they are frequently used in financial and military applications. So the problem is where we assume, if we design these authentication protocols, we have many hypotheses. We assume the presence of intruders who have a total control on communication networks. So an intruder can read, modify, intercept, create, and send messages. An intruder can also alter the identity of the sender entity. And so these assumptions make the design of authentication protocol very, very difficult task. Why? Because an intruder can hijack encrypted messages and make them decrypted by others using astute combinations of protocol executions. And recently, numerous authentication protocols proved unreliable after having been used for over a decade. So for example, the famous Needham-Schroeder protocol was assumed to be reliable for 17 years. So after 17 years, they found an attack. So let me give you a very simple example to illustrate the idea. So here the question is, how can Alice send a letter to Bob
in a way that preserves confidentiality. So we assume that Alice and Bob each have a distinct lock and key set. And Alice cannot open Bob's lock, neither can Bob open Alice. So Alice put the letter in a suitcase and closed it using his lock while keeping his key and her key, and she sends the suitcase to Bob. So Bob cannot open because he hasn't the key of Alice. He simply closed the suitcase using his lock while keeping his key and sends the suitcase to Alice. Alice opens his lock and sends the suitcase to Bob, and now Bob can open his lock and recuperate the letter. So this is very simple protocol. And here the objective is confidentiality of the message. And in general, the protocols are small and convincing, but they often suffer failures. So here is the attack. When Alice sends the suitcase to Bob, an intruder intercepts the suitcase and he will add his own lock and sends the suitcase to Alice. So Alice opens his lock and sends the suitcase to Bob, but here the only lock which remains on the suitcase is that of the intruder. So here is the attack. So the problem here is a very difficult problem because the intruder has an infinite number of possibilities. So we can use formal methods to certify protocols, means that to prove that there is no attack. And it is very, very important since, as I said, the applications of authentication protocols, for example, are for financial and military applications. So it's very, very serious. So another application is service interactions detection. So as you know, telecom operators offer many, many services, like unconditional call forwarding, busy call forwarding, incoming call filtering by using whitelist or blacklist, outgoing call filtering, and so on. There are many, many services. But the problem is that sometimes and often we have incompatibility between two or many services. And one service can prevent the execution of another. And one service can modify data used by another. Let me give you just a very simple example to illustrate the idea. So for example here, the mother wants to prevent her son from calling his girlfriend, okay? So she chooses the service outgoing call filtering, okay? And then he stops the calls in the direction 2. So she's very happy, okay? But the son, he will use another service. He will use the BCF service, busy call forwarding. And he asks the phone call center to forward all his incoming calls to subscriber 2 when his line is busy. And then, how he can join 2? If his line busy, the call will be forwarded to 2. He call himself. If he call himself, the line will be busy, and then the call will be forwarded to 2. So here is an example that, for example, BCF service prevents the execution of ECF service. Okay, and very, very important problems. And here we have used the spike system as part of a collaboration with the France Telecom and INRIA for the service interaction detection. There is another important point here, because there is a possibility to make free phone calls by exploiting service interaction. Of course, I will not tell you how, but there are many, many possibilities. Okay, next, secure configuration for network devices. So as you know, as you know, firewalls are very widely used to secure networks. And firewalls block unauthorized access to or from private networks. So here there are many challenges. We use very high-speed networks. There is complexity of network architectures, multiplication and sophistication of attacks. And managing firewall rules has become a complex and error-prone task. And statistics show that the margin of errors is about 18% if the administrator is an expert, and 39% if the administrator is beginner.
And other statistics show that 35% of cyber attacks were attributed to human errors. So anomalies imply network vulnerability, imply blocking legitimate traffic and allowing unwanted traffic. And there are many cyber attacks incidents. Halt the activities of the companies. Several weeks sometimes are needed to repair the damage. Significant financial losses and negative impact on brand reputation and trust. So I will not detail this, but just to say that we have implemented a new tool which helps administrators to configure for the configuration of their firewalls without anomalies, and which allows to improve network security. And finally, as you know, artificial intelligence will bring a powerful and anticipating edge to cybersecurity. So for example here, to enhance intrusion detection systems, we start by network statistics records using sensors, and then we classify records into classes, normal traffics and anomalies, and then we classify detected anomalies according to the attack category. And of course, we need to minimize what we call false positive. So here I will speak about research for health. So I have 4 applications. So as you know, more and more wireless sensors are used in healthcare applications. So the main motivation is to reduce the cost of periodic consultations and emergency transfers, and to improve the management and diagnosis of chronic disease while ensuring the autonomy of the system. So we have developed a secure telehealth platform in collaboration with Professor Abdelrazak bin Abdallah from Adaptive System Lab in University of Izu, okay, and the Digital Security Research Lab from Subcom Internet Holding. There is another important problem, access control for e-health. Why it is a really very interesting problem? Because we have 2 necessary and contradictory objectives. So we need the access control for e-health to be secure, so we offer higher protection, but we need also that it is flexible, means to provide provisions for emergency access overrides, delegation of access privileges, and so on. So we have proposed in collaboration with Dr. Fetna Ayashi and Dr. Fawzi Jaidi a new methodology of deployment and management of the compliance of trusted access control policies. And this new methodology has been published in a very prestigious journal of medical systems. Of course, as you know, for artificial intelligence, there are approximate human decisions, especially in complex and uncertain environments. And artificial intelligence techniques provide exciting solutions for medical image analysis problems. So there are many applications. Early diagnosis and detection of breast cancer, automated detection of pneumothorax, automated skeletal bone age assessment, and also artificial intelligence can help expand the drug discovery universe by making predictions in more novel areas of biology and chemistry. Now, the last part of my speech is about quantum computing. So, as you know, digital computers and classic computers are made up to millions or billions of transistors, which exist in 2 states, on to represent 1 and off to represent 0. Quantum computer use qubits or quantum bits that can exist as 1 or 0, or both at the same time, or somewhere on a spectrum between the 2. So for n qubits, a single operation can operate on 2 to the power n values simultaneously. So quantum algorithms can solve problems in seconds that would take a digital computer the entire life of the universe just to attempt to solve. So here, for example, Google built a quantum computer. This quantum computer completed a 200-second computation that would take 10,000 years on the most powerful supercomputer. So here, the same computation, 3 minutes, and here we have 10,000 years. So of course, with quantum computing, there are many challenges, and also there are many opportunities.
as a challenge. For example, quantum computers could certainly break most of today's cryptographic systems. It is a real serious challenge. So there is an urgent need to design cryptographic primitives that resist attacks by quantum computers. And there are many, of course, there are other challenges, but I will just give some examples. There is many opportunities, for example, for drug discovery, because as you know, pharmaceutical companies take up to 10 years and often billions of dollars to discover a new drug and bring it to market. Biologists face two main challenges. First, they have to test thousands of possible variables in the chemical formula to find the required properties needed to treat a variety of diseases. And second, they are limited only to molecules up to a certain size that a classical computer can actually compute. So thanks to quantum computers, all these variables can be processed simultaneously, and we can analyze larger scale molecules, which will likely reduce cost and increases productivity and efficiency in the field of drug discovery. Other application, as you know, the traditional MRIs can identify areas of light and dark, and the radiologist must have to evaluate the issues. Quantum imaging solutions can differentiate between tissue types, which allows more detailed and precise imaging. And also, the ability of quantum computers to handle complex problems can help physicians to define the best therapy plan for a patient. So there are many other challenges and opportunities. For example, smart video surveillance. Why? For example, there is a surveillance network of more than 1 million. But they fail to prevent against the attacks of 2017. And statistics show that only 3% of the committed crimes are solved using the installed cameras. So the use of smart video surveillance system becomes crucial. There are, as you know, there are many interesting applications using use of IoT for smart agriculture. And also there is a big challenge about smart city, which is the objective of the next talk. So just to end my talk, as I said, I am the head and founder of the Next Generation Computing Department in Arabian Gulf University, and we offer a master degree in Next Generation Computing, and we offer 3 tracks. The first track is about artificial intelligence and formal methods for cybersecurity. The second about the use of artificial intelligence for medicine and healthcare, and the last one about quantum technology. Thank you very much. No, later, please. No, later, please. No, later we will, no problem. Okay. Okay, so now we'll, the next speaker will be Hussein from Ireland. Okay.
Ok. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Monsieur Asano et je suis très ravi, je suis très heureux d'être présent là aujourd'hui parce que je travaillais en Tunisie entre 2013 et 2017 en tant que directeur général du bureau de la JICA en Tunisie. Et maintenant, je suis venu en tant que professeur de l'université d'Aizu. Et il m'a demandé de parler en anglais. Je vais essayer de speak in English. So, désolé. I've come here as a professor of University of Aizu, and I will today I will present the role of University for Smart City and explaining the case of University of Aizu. How can I change the slide? Ça marche pas. C'est pourquoi coupure. Ouais, c'est ça y est. Okay, donc so our university is called the University of Aizu. I will briefly explain my university, our university. Our university was founded in 1993 in Aizu Wakamatsu, in Fukushima Prefecture. It is not so far, but 200 kilometers from north from Tokyo. And it is first university in Japan to specialize in computer science and engineering. But unfortunately, I'm not scientist, but administrator. But I'm come here to present our university, and we have some centers for globalization, revitalization, something like that, and we cover almost all fields of study. And of course, we have LMD system, licence, maîtrise, et doctorat, just until doctor system. And we have 1,200 students and 112 faculty members. And we have partnership with more than 100 universities. As for the university ranking, made by Times Higher Education, we are ranked in between 600 and 800. But in Japanese, between Japanese university, we are at 18th university. Of course, we are very small university, like having 1,200 students, not like Tokyo University or Tsukuba University, which have 10 times more than our university. But our university is, however, our university is ranked at 18th degree classement. And this is how can I say, the movement of international outlook and the research. And another characteristic of our university is the faculty members are from all over the world. Even from Tunisia, we have one professor, and he is our dean, Professor Ben Abdallah. He's our dean. He's elected as our dean from April of this year. And also Tunisian ambassador in Japan has come to discuss, to promote, to reinforce the relationship between the Tunisia and our university. And we are preparing a new project with
ISTIC is a part of University of Carthage. We will begin a new project from this winter concerning the human resource development for not especially for young and women, young people and women. This is the ISTIC, l'Institut supérieur de technologie de l'information et de la communication, qui est situé dans Borj-Cédria Technopark et appartenant à belonging to the University of Carthage. And I will talk about the policy, governmental policy of in Japan concerning smart city. Japanese government published this kind of guidebook, and I will explain along with this guidebook. And the characteristic of the policy of smart city in Japan is we concentrate the creation of attractive communities-based approach. And of course, we think about a lot of SDGs, Sustainable Development Goals. And of course, we think about individual needs, and this is also a specificity. We talk about disaster prevention because in Japan we suffer from very much from the natural disaster. And of course, we have to make administrative procedures light. And traffic and energy also are one of our main topics. And this schema, this figure shows our smart city covers all fields of our life: energy, finance, automobile, education, monitoring, health, disaster prevention, everything, tout ça. Et nous avons, we have 3 basic philosophy and 5 basic principles. And among 3 basic philosophies, we are resident user-centric. We think about always people, residents, users. Not only technology, but for residents, for people. And we should have vision and challenge-focused vision. And attaching to collaboration among sectors. Collaboration among sectors and cities is also important. And 5 basic principles. And we ensure fairness and inclusiveness. Et puis, we talk a lot about privacy protection. This is very delicate. And interoperability, openness. It should be open, transparency. And we ensure security, of course, and the resiliency. And operational. It should be operational and financially sustainable. And why the smart city in Japan is so important? Of course, for every country, it is very important. But especially in Japan, we had a critical experience of great earthquake in 2011. So we found that our infrastructure, basic infrastructure of daily life is very weak, very fragile. So we thought that we should construct a very solid infrastructure by using technology. That's why we are very, the smart city in Japan is very important for social cohesion and addressing social issues. And this figure shows that our policy, Japanese government policy, in Japanese government policy, the collaboration between all sectors, all players are very important. Central government, local government, academia, industry, community. 5 actors work together. This is very important for our policy. And as I said, this should be human-centric. On met l'accent sur les humains, non seulement les technologies, mais plutôt l'accent sur les humains.
Et puis, we have to have a standpoint of SDGs, and we all think about community and the residents. And the collaboration between industry, academia, government is also very important for the case of Aizu Wakamatsu. Aizu Wakamatsu is situated north from 200 kilometers north from Tokyo, and with a residence of 116 residents. And of course, there is our university in the center of the city, and the main industry is tourism and agriculture. Voilà. Et puis, this is a photo of Prime Minister. That Prime Minister Kishida has come to our city to how can I say, to see the situation of our smart city. And he said the Japanese government will promote digital implementation in rural areas, creating a new wave of change and closing the gap between rural areas and cities. Of course, Tokyo has very developed, but il y a la disparité entre le Tokyo et les disparity from Tokyo between Tokyo and other cities. So we should comment dirais-je, close the gap between the two areas. And our city was selected as a digital garden city by Japanese government. Is one of the good example of Japanese government. And this figure is very complicated, but our city OS, our smart city covers all of the elements. But what is characteristic is we will construct the basic data linkage platform called City OS. This is the main cible, main output from the project. There, everybody can utilize the data from residents. This is a data center, incubation center of our city, and the professional service. We work with Accenture, the consultant firm for smart cities. And the smart city project in Aizu Wakamatsu integrates sectors such as mobility, education, healthcare, childcare, agriculture, and tourism. As I said, we cover all of the sectors. And also, this is also very characteristic, which is that residents of Aizu Wakamatsu can choose to opt in to smart cities provided. It means they have the right to reject, deny our service, because it contains always privacy problem. So if somebody, anyone does not like, si y a quelqu'un qui n'aime pas être intégré dans le système, il a le droit dire non pour to our system. Sorry. And this is a simple schema figure, which shows the three actors work together for citizen community, not only for the technology, but also how the well-being of citizens, how the community can ameliorate their daily life. This is our main point. Thank you for attention. Thank you very much. Thank you very much, Professor. Hussein is ready? Okay.
Hussein? Hussein? You can start, Hussein, please. Okay. Sorry, I'll assume that you all see me. I don't have a view. Okay. Thank you very much. Thank you, Professor Borj-Cédria, Mr. Chairman, distinguished keynotes and panelists, and audience members and organizers. I am truly honored to be among you today in the first edition of AFJASSST. My name is Hussein Chatbi. I am a data science and AI manager at the Bank of New York Mellon, and I am based in Dublin, Ireland. So in the next few minutes, I wanted to share with you a couple of thoughts I have on the topic of innovation. And that's from the perspective of a data scientist, an AI practitioner. That's my job. I also need to make clear that my views do not represent my employer by any means, and also my presentation will not reflect any allegiance of any sort, nor political or anything else. It's just focus on the technical aspect of things. Before I start, I wanted to mention to you why I picked innovation as the topic of my talk. To me, innovation is going to be one of the growth engines for my continent of origin, Africa. Innovation is fueling growth, and it will continue to contribute to economic and societal prosperity. Innovation is what led a Tunisian startup called InstaDeep to raise $100 million of funding last year. InstaDeep is an AI startup. It started with 2 young Tunisian engineers in the city of Tataouine, with 2 laptops and an internet connection. And now it grew to have offices in Tunis, London, Paris, Dubai, and Johannesburg. Innovation is what led to creating the movie industry in Nigeria, Nollywood, which can be traced back to an idea by a gentleman called Kenneth Nebwe, who was looking for a way to merchandise VHS tapes in Nigeria. And he had to find solutions to challenges like, at the time, nearly 35% of Nigerians had access to electricity. So he had to find workarounds around that, and he succeeded with innovation. And now, thanks to that innovative idea, Nollywood is the 3rd biggest movie industry worldwide. It's $1 billion industry, and it employs more than 1 million Nigerians. So that's why I picked innovation. So in the next few slides, I'll share with you my thoughts on how to become ready when innovation, what I call innovation moments, when they happen, we are ready to leverage them. Yeah. So innovation tends to follow so-called curves, S-curves of innovation. If we observe how they happen and we draw a simple diagram showing innovation moments as a function of time and product performance, we see this kind of patterns. So it starts with a product, with a novel product introduced to the market. It captures the attention of consumers, so it becomes slowly adopted by some passionate but small number of consumers. And then it takes off after showing value until it matured. So we don't see a lot of innovation anymore. It's a solid product that provides value, but we keep seeing the same thing. And this is why they call them the S curves of innovation. They tend to look like the letter S. So as an example of that, the iPhone, the Nokia phone in the early 2000s. It was a very innovative product. It made life a lot easier. So it took off. It became widely used. And then we had similar looking products in the market. They were very good, but with superficial innovation. And then Apple introduced the iPhone. It disrupted the market, nearly bankrupted companies like Nokia. And now again, we see similar looking smartphones. Another example could be the Walkman that got this.
more because we have that and keeps these moments of innovation where a product comes along at the perfect time and very hard, otherwise stop. So on the other hand, AI is one of the drivers of innovation. It's my field. We see a lot of innovation in this field in the form of smart machines and robots, drones, etc. We also see more realistic looking AI output, like AI-generated art. We see also what they call deep fake, which is very impressive, but also raises some concerns on the ethical side of things. So again, innovation is happening. AI is driving innovation. How to become ready for those innovation moments? I personally believe it's a role for regulators, it's a role for corporations, and most importantly to individuals, to the rest of us. And I'll expand on how I see this role by each entity. For regulators, the role is to introduce laws to make sure that AI is producing good value to society. An example of this is the country of Sweden. In Sweden, regulators made efforts in introducing laws to help workers deal with the inevitable side of AI, especially automation. Automation will lead to replacing manual work by smart machines. Inevitably, a number of employees will lose their jobs. So in Sweden, they have been coming up with laws to provide welfare to these employees and also to provide training to help them transition to other fields where automation isn't a threat at the moment, like healthcare, for example. So that's a good example of regulators doing what's necessary to make sure that AI and innovation is a force for good. And then an example of a company being transparent about AI, and this is also in Sweden, which is probably not a coincidence. It's probably thanks to the ecosystem that the regulators have already introduced. So in Sweden, there is a bank that started to use AI, and they were very transparent about the use of this AI capability, which is a chatbot, to both their employees and also their clients. To the employees, they were honest and transparent about the level of automation and the possible level of consequences that can come out of automation. So they gained trust of their employees and cooperation. And then to their clients, they were transparent about the expected performances of this product. So they didn't overhype it. They didn't create false hope. So by doing that, they managed expectations very well of both their employees and their clients. And this is a good example of a company being transparent about what AI can and cannot do. And then when it comes to the rest of us, to individuals, we need to be educated about this technology, on the ways to use it. And for some of us, for those of us who intend to be practitioners in this field, we need to seek excellence. If you are intended to get into this field, you can get yourself a formal education. Otherwise, it's becoming easier and easier to get online educations, and that helps especially professionals to stay on top of this technology. And then also, because AI is a fast-growing field, it's very easy to get outdated. So it helps a lot to stay on top of the latest innovations. And one of the ways to do that is simply to use social media, the good side of social media, to stay educated on this field, whether on research and development, the new generation and new ways of thinking, and AI use in business. So to summarize, innovation is happening. AI is driving innovation. We continue to see AI outperforming humans in more and more tasks, especially with the revolutions in machine learning and deep learning. And then people talk about AGI, which is artificial general intelligence, which is when AI will outperform humans in every task. So this looks promising, it looks positive. But that actually is not the only side of this equation, because while this is happening,
we started to see negative sides of AI, like bias and non-transparency, because we humans are designing and training these AI systems, and now they reflect our inherited bias, and also sometimes they're very difficult for us to understand these AI systems, so they're not really transparent. We can explain all of their decisions. Also, job losses due to automation. And then people talk about singularity, which is the moment where we'll face this artificial general intelligence, AI that's able to beat humans in every task. And this is probably a unique kind of threat, because we'll be dealing with something we don't understand fully. So it can be an existential threat. We don't know yet. And it helps to remind that AI or any other technology isn't evil, isn't good or bad. Our use will define if it's a force for good or a force for bad. So I'd like to share with you thoughts on how to face this and make sure it remains a force for good. Now, again, I believe it's a role for regulators, for corporations, and especially for the rest of us, for individuals and society. Regulators need to introduce regulations to ensure ethics. Corporations need to respect consumers. Individuals should put pressure when it's needed. And an example of this is what some countries started to introduce. Regulations to make sure that AI remains on the ethical side. Also, we see some politicians addressing the issue. So this is promising, but we need to see more of it. And then, when it comes to corporations, they need to do a better job on respecting consumers. We saw a lot of hype. We saw unethical behavior. And this led to creating false hope around what we can expect from AI, and also negative use of AI in general. So this obviously needs to stop. And then when it comes to individuals, we need to pressure decision makers towards introducing good regulations to make sure AI remains ethical. And an example of this is the GDPR law in Europe, which aims to ensure personal data privacy. So as a summary for all of this, innovation is happening. AI is fueling more and more innovation. We saw novelties recently, and we'll continue to see products that we can't even think of at the moment. In order to make sure we stay on the positive side of AI, we need to introduce good strategies. We need to maintain ethics, ethical use of AI, and we need to be fully engaged to put pressure where it's needed. And most importantly, we need to do this in a collaborative manner. So that's my talk. Thank you very much for your attention. And I would like to thank all of the organizers, and especially His Excellency, Mr. Salah Haneshi. So thank you all. Thank you very much, Dr. Hussam. Thank you very much, Dr. Hussam. So if I don't know if you can stay with us or would join us this afternoon at the beginning of the workshop for maybe 2 or 5 minutes if there are some questions, please. Thank you. Okay. So now the last keynote, Mr. سيلا سعد ولا من بولينا جروب. Bonjour tout le monde, je me présente. I am Lasad Beliba. I am the technical manager of the Taxion data center of Polina Group Holding, and I am the automation manager of Polina Group Holding. I will present you the data center, the Taxion, which built by Polina in 2016. For those who have not idea about data center is a building equipped with electricity, air cooling, and fire safety to house IT equipment. Next, please. Okay,
So the Taxon is the leading and largest data center in North Africa. He offers tailor-made, scalable, highly secure co-location solution for all type of business. The Taxon has a variety of reliable and efficient facilities that allow our customer to benefit from all our security requirements like electrical, air conditioning, fire safety, access control, etc., and keep IT equipment in optimum operation condition. It was created by Unipac, a subsidiary of Polina Group Holding, and was inaugurated in May 2016. The Taxon is designed and equipped in partnership with the world's leading experts on the field, like Schneider Electric, APL, and SBF. So here, just to have an idea about key figures, the total area of the data center is about 10,000 meters square. And that 1,200 meters square is dedicated for IT and for IT equipment. The total power of the data center is 4 megawatt. The altitude from the sea level is very important to avoid floods, is 70 meters. The Taxon is the first and only data center certified Tier 4 in Tunisia. It's meaning that Tier 4 is the highest level of classification by Time Institute, and the Taxon is certified Tier 4. For availability, our availability is about 99.995%. And zero downtime during 6 years since the Taxon went in productions. Our security system, we have a security team on site for 24/7, a CCTV system, central access control, and a building management system with 3,500 checkpoints. It's designed for energy. It's designed for 0.6 PU. The PU is the power user effectiveness, is the KPI of the data center, the power KPI of the data center. And we project in 2023 1 megawatt for photovoltaic installations. Just to have an idea, the average PU in the data center in Africa is about 1.72. For connectivity, double connection from each carrier. From each carrier in Tunisia, we have a double connection. We have a redundant pub on site and a redundant meet-me room. This is something good for Tunisian, that is maintain the sovereignty of Tunisian customer. For example, if a Tunisian company want to, for example, to house her IT equipment in the data center, it's guaranteed the sovereignty. Our commitment, the high resilience, carrier neutral data center, expertise, physical security, 24/7 support, and contractual SLA of 99.995%. Our ecosystem, as you see on the map, we have user everywhere in Africa, and our reference, our customer, are in different fields, as financial sector, retail, industrial group, public sector, cloud provider, internet provider. Our partners, our ecosystem, the Taxon is a platform of digital ecosystem. Our partners is a Tunisian company and European company like RFC, Next Step, Adactim, Interaction in France, Cisco, and our ecosystem France, Tunisia. We have another data center in France, in Paris, the Taxon France, Cloud Temple France, Aster Training, and Adactim. So, thank you, and we invite you tomorrow to visit data center. There's a program tomorrow to visit. Who want to visit data center tomorrow? We can visit data center at
10 o'clock a.m. Okay. Thank you. Thank you very much, Mr. Nasad. Madame Narjis. Merci. Thank you very much for this invitation. I'm really honored to be with you today to share our experience. Let me present my school. I'm Professor Narjis Belamin Ben Saoud, Professor in Computer Science. And actually now I'm the head, the director of the National School of Computer Science, École Nationale des Sciences de l'Informatique. Just 2 words to say it's a young and it's a small and old school. Because since it's 1984, it is the first school which has been dedicated to computer science in Tunisia. And since we are developing and working on, as it said, all levels of computer science, mainly for engineering. We are delivering engineering diploma, and also we have master degrees, doctoral degrees. And one of the strengths of our school is all our faculties are, main of them are engineers themselves and researchers. And also one of the strengths of the school is that we have 3 big laboratories, having more than 20 years working in many levels in many areas, research and computer science, and also a new research unit dedicated to artificial intelligence, who was born just at the beginning of this year. All of this tell us that there are, as has been said in the panel we got this morning, there is a great work with the high quality and with very well-ranked publications. But as all of us in our national level and international level, we are all feeling that something is missing, is this impact. And our impact to our ecosystem, into our cities, country, and all over the world. So as it has been said more and more, and although the main effort that has been done at the national and international level, we are still feeling that there is the gap between transfer between let's say, as researchers, teachers, which we have thinking and working in, let's say, a classical model, and the new model we are trying to teach our students for that. So that's why I think our experience is how to change our minds and having this innovation culture inside ourselves, our students. And so that's why we have launched and worked since many years, and here it's really the beginning of this academic incubation center. Why the academic incubation? So instead of saying we are going to the business incubators like the pépinière, and there are a lot of things we are even in our campus. Honestly, I know that there is Manouba Tech, but I've never been there. I've never took time to go there. Even we are always in this model we are working. And also I say that even our students and researchers, engineering students, the classical model of, even as I'm really pleased to see our logo mentioned by Hussein, as our school, like Subcom, like INSAT, and many others in Tunisia, we are really well welcomed and really well known, and our products, let's say students, engineers, are all over the world, are excellent. Till now we have more than 5,000 engineers who got a diploma from NC. But the problem, the classical model, let me express, it's my point of view. An engineer, when he comes to school, he's already very brilliant student. We got really well-ranked students from the national exam. And they had, hopefully, and we are happy to stimulate them, to get them learn. They have fundamentals, and they have all necessary skills to evolve really very long term, very long, but the model they have here, they work, they have their internships and the final internship, and they got into really international and very nice industry. For the master student, the PhD student, the model, and which works very well, since the last years I was in this model, even not having been at NC, we do, even being engineer, and we do master, PhD, we have a nice diploma, and after that we become a researcher, a teacher.
And few of us has this entrepreneurship opportunity to learn about what is innovation, how to valorize what we are doing, and so on. And few of us, and really few, go to industries, go to other external structures. So that's why we try to bring into the school this incubator. And really now we are happy to have the first seed being done. As you know, the whole ecosystem, as it has been said this morning, fortunately in computer science we don't, at the best as I know, we don't have jobless people. But we don't have a lot of startups, a lot of entrepreneurships who are from our engineers. So here, the idea of the incubator, we are trying to fill this gap and to benefit from the high potential we have of the great researchers and the outputs, and our colleagues who are ready to learn and to share this experience with their PhD students, but also with engineering students, and who are really active. They're learning a lot through the extra activities, like in club, we have Enactors Club, NC Junior Entreprise, and so on and so on. So here the idea to gather all these people, and the incubator's mission or challenge to help them, to give the support to learn additional things, to bring specialist experts people, and why not to prepare them for business incubators and to learn what is missing in our classical curricula, which is based on, as you may know, it's really always evolving and which is really time consuming also. So here is, I will speak and give you slides more to explain how better this afternoon about this. Just to say the idea is how to change ourselves, how to be in addition to researcher, teacher, and entrepreneur, or not perhaps for not for us, but to have this culture to be able to guide or to support our students or the researchers or engineers in that experience. Here is the aim of this. Just a final word. As I said, it's really an ideal project we have the chance of to have officially launched on the 15th of June. Before the holidays, and here we are working hardly to get it, to accelerate this process. And I show you, and for that we dedicated a part of our school, a central part, which is part of our library at the school, really a meeting point. Even the location, it's small, but our KPIs now is why not to have 2 to 3 projects a year. We are really dreaming small and hoping that this will be bigger in the next future. Thank you very much. Thank you very much, Professor Narges. So as she said, so she will give us more details about this very interesting experience this afternoon at the beginning of the workshop of ICT. So just we have time for 2 questions, but we can continue discussion at the beginning of the workshop this afternoon. Yes. Yeah. Hi. Thank you, Professor, for this very interesting presentation. I really hope that the incubator that is just opened in your university will keep be opened. So please make sure that it will never close. It will never close the doors, because usually they would just open, and then whoop, they would close. So just make sure that it will always be open. Just from my experience, I've been to Berkeley Lab for a mentoring program. I've seen that in the campus, the campus of Berkeley, they have an innovation center. In this center, there are some experts, some attorneys. They would go to the researchers in the lab. They would ask them, do you have a patent idea? Do you have a whatever? So they would protect the innovation, the idea. Instead of publishing for free, they would go to them, ask them if they have an idea for patenting, and they would write the patent for them. And of course, all of the charge will be supported or financed by the university. So that's a very good idea, because they would go to the researcher. Researchers are at 20 years, they wouldn't go to the ERP, for example, in Tunisia. It's very hard to us. We weren't used to this. We weren't trained to go to ERP or to whatever,
Or myself, I have written my patent myself in Tunisia, but others, they haven't done this before. It's not that easy. So if you just put some attorneys in an innovation center in the campus itself, that would be easier to the researcher to patent instead of publishing for free. And that's the first key of the innovation. Just protect the innovation, don't publish, patent. We don't know how to patent, just bring the attorneys in our campus, bring them in an innovation. Just make a small center in the university itself and make them come to us in our labs, asking them, do you have an idea for patents? Would you rather patent than publish? I can give you money if you want to make it European patent, if you want it, because it costs 7,000 euros. It's a lot of money for us. But if everything is taken in charge by the university, that's a big step. Thank you. Okay, is there another question? Yes. And then we will answer. Hello, thank you for the amazing presentations. So thank you for the amazing presentation. I also got the opportunity to present yourself. I also got the opportunity to go present to yourself, please. I'm Marwa Alwati, Dr. Marwa Alwati. I'm a doctor in molecular biology. I also did business innovation in MIT and healthcare innovation in Harvard Medical School. So I got the opportunity to go there, and they have innovative centers as well. And they have they do something very interesting in there, where they got students and to present their innovative ideas in front of investors and businessmen every single week, and then they choose those ideas and they develop them at a very early stage. So it would be very, very interesting if you start doing that in your university as well. It's like a dream come true for students, and it's also very interesting to give an opportunity to students at an early stage. So Okay, thank you. Last question. Okay, so maybe one comment. We'll give more details this afternoon. Okay. Just one comment. Hopefully, I hope that we will not close. Of course, we are doing this, and we are. I will say it took time to emerge, because also because we are aware that a lot of problems, and here the beginning. We will hear today why I am talking about this experience, because we are still looking for advices and to partners, and we are trying during this. We have a lot of questions, few answers about how to succeed, and just one to finish. Since a few years, we rename. We add the slogan for our school: E for excellence, N for networking, S for sustainability, I for innovation. So we believe if our school here around almost 40 years, if we add this baby, it will be to try to get it far and far. And that's it, and hope that we will meet this afternoon. I'm open to any constructive comments, and really we are learning and here a new experience as a researcher. I'm really excited with many. We are a really nice team inside and open to all comments coming, and thank you very much for your really valuable comments. Thank you. Okay, thank you very much. We'll meet, our workshop will start at 2:45 rather than 2:30. Okay, bon appétit after lunch. Just I will continue the invitation from our colleague from Pauline about the data center. So if you want to come with us tomorrow, just register the list, so we still have 4 of our seats waiting. Okay, thank you. So see you later for the workshop. And if you had to say closing, because it's, the chairman can close maybe because it's final streaming. It's okay? Okay, thank you, and see you later. Thank you.